Good morning, all of you. My name is Uma Bhatia, and this is the class of BHIC 133. We are going to cover in this class our unit 14 and unit 15. As we have discussed earlier about unit 12 and unit 13, because about Delhi Sultanate period and Mughal period. We have discussed a lot about Mughal period and the Delhi Sultanate period because how they changed themselves and how the Turkish invade in India and how they use the different type of things while coming in India and after coming in India. Then what were the changes they were facing here when they entered into India? Just like technology, if we are talking about technology, if we are talking about craft production, we are talking about social change, just like how they changed their technology after coming in India and how Indians learn about that technology from that Turkish, from that Delhi Sultanate period and the Mughals also, and how they produce their craft things and how they change their social life. Because if a person having some change in their life, then they learn the new things from their changes and they accept, they adopt their changes in their worldly life, in their daily life. Yes, in unit 14 we are going to cover our technology changes, craft production, social change in their life at the time of Delhi Sultanate, and now we are going to cover agriculture technology. And in agriculture technology, earlier they were using hoeing. They were using hoe. With the help of hoe, they were using agricultural technology for plugging their land. But nowadays, after Turkish invasion into India, they are starting to use about plug. In the Iron Age, identified with the Aryans, means with the advent of Aryans, when Indus Valley civilization, after Indus Valley civilization, the Aryans invaded India, Aryans entered into India. And with the Aryan settlement in the Gangetic Plain, contributed to the development of the plug in the sense that while the entire frame earlier was of timber, plug shear, counter now was of iron. All things are with the help of iron. Now you can see in this picture what you are looking at in this picture. Then with the help of plug, a farmer is using plug in irrigating their, in sowing, harvesting their fields. How the farmer using plug with the help of two oxen. With the help of two oxen, he was using, um, he was plugging the land at that time. Then in the activities of agriculture at that time, you can see in this picture. I think everything is described in this picture. Near about to know about plug agriculture. Next, how the farmer harvest, how the farmer thresh, and how the farmers we know the land. Means first of all, we are going to start cover about sowing, how they sow their seeds in the agricultural land. Harvesting was performed with the sickle. Sickle, you have seen the sickle, and threshing by the using oxen. And oxen who walked round and round over the ears put on the threshing floor. Wind power was exploited in winnowing in order to separate the chaff from the grain. Means sowing the seeds inside the earth, means when the farmer is spreading the seeds on the earth, on the agricultural land, they're spreading the seeds, and when the seeds dissolve into the that particular land, then the crop will be started growing at that time. And then he was harvesting. When the time of harvesting, a lot of laborers were needed at that time. And after harvesting, means how they separate their chaff from the grain. Means
the plant of the particular grain, and the seed of that particular grain, they started to at the time of harvesting, they started some things to separate a plant and to separate about the from the plant and the seed. When we are using seed and we are using at that particular seed at that time, this is known as harvesting, threshing, and winnowing. And these all three things were after sowing the seeds. Healthy. Next, when we sow the seed, then after that, some techniques we use in that particular land. What was the technique? Just to irrigate the land, which things they were using to irrigate the particular land. Because a farmer, if a farmer is sowing the seed into his land, his or her land, then he needs a lot of water also to irrigate their fields, and to give water to their fields, so that a plant should grow properly. The most and the simple technique was to draw water with the rope and bucket by using hands without any mechanical aid. Means, as you can see in the picture, that a king is taking water from that particular woman, and the woman was giving water to the particular king, and he was using rope. She was using rope, and she was using some kettle and some bucket to extract the water from the well. That is the very old thing, to extract the water from the wells, because there was no any particular technology to take out the water from that particular well. Means, the most and simple technique was to draw water with rope and bucket by using hands without any mechanical aid. Obviously, then the bucket was small in size, and that's why this operation would not have adequately served to water large fields. Means, this process is not sufficient to give water to the large fields, because with the help of hands and with the help of one bucket, two buckets, after every buckets, then this water is not sufficient to irrigate the fields, because the fields are so large. So how they use that water inside into the fields? This operation would not have adequately served to water large fields. But we cannot deny the use of rope bucket technique for irrigating small fields for crops, most probably vegetables that did not require much water. Means, if they are giving water to the particular field, means the small crops just like vegetables, just like fruits, and if they are giving water to that particular short fields, then this is sufficient, and this is a proper adequate method of irrigation, the of irrigating the field of that particular time. Otherwise, for the large fields, this thing is not adequate, and this thing is not proper for that particular fields. You can see in the picture, and now you will understand about the how they irrigate their vegetables and the plants of the vegetables and the fruits. The second method was the employment of pulleys. Employment of pulleys means the charkhi. Charkhi means how they round. Pulleys combined to the rope bucket contraption, which was once again activated manually. Means, at that time the people use the technology which they were using manually, not with the help of any irrigation, not with the help of any machinery, not with the help of any electricity, as we are using nowadays. Now, because at that time there was no electricity, there was no any mechanical power, no any machinery at that time. That's why they were using only rope and the bucket, and with the help of that bucket and the rope,
they were using that water, they were extracting that water just with the help of buckets and with the help of some oxen also. And these things they were using at that time, these were very not very tough at that time, because they were doing a lot of labor work at that time. And nowadays we are not using any labor work in our homes also, and in our any other activities also. It was also used for domestic purpose. Means if we are using any cleaning, washing clothes, and the cleaning the surface, and washing all other things just like clothes and household things we were doing at that time. Manual labor we were using at that time, manual labor at that time. But these type of things were sufficient for the homes, houses, and for the to irrigate the small fields, to irrigate the crops, just like fruits and vegetables, small type of things they were using to irrigate with the devices. Next, we are using the third one, an improved method of the rope bucket pulley. Means they were using rope, they were using bucket, and they were using pulley. Means the particular round the made of iron thing, made of iron, that lock is connected to the rope and the bucket, that is known as pulley. Means the charkhi na? Contraption where was the employment of a pair of oxen, a pair of oxen means two oxes, to replace human power. At this stage, it had become a specialized device for drawing water, intended specially for irrigation. In some areas of North India, it is still in operation, known as charsa. If you will see on the Google, then you will see the exact definition of charsa. Means I'm telling you, I'm explaining. They were using rope, bucket, and that pulley, means that jerky. With the contraption of these things, and they connected two bulls, two ox, okay, two oxen, to replace human power. Means only one person is sufficient to extract water from that particular well. When two bulls or two oxen, they stretch themselves beside the well, and with the help of rope and the bucket, they were using at that bull power, ox power. When they extract water, when they go outside from the well, and the water will come, automatically water will come, because the force was using with the help of the oxen, the water was coming from that well. And when water will come out from that well, the particular people, or the particular person who was standing over there, only one person is sufficient for that purpose, only the one person is sufficient. That person will catch the water at that time, and they what he was doing at that time, he spread the water inside through the towards the field, where they like to give the water to the particular agricultural land, and to give water to any other reason also. In some areas of North India, it is still in operation, known as charsa. Still, they are using to irrigate their fields this process. This process is also very important to irrigate the field. Next is Dhenkli. Next is Dhenkli. This process is also known as Dhenkli also. Now you can see the picture. Right side, which I have discussed you with the help of two oxen. Okay, one person uh, is helping to move the ox towards the and the opposite side of the well, and one person is there who is using their manpower, and with the help of the bucket he gave water to the particular field. Now you can see the water is going to the field area, to the agriculture area, towards agriculture area. Then this process is known as charsa. And now left side you can see the process of Dhenkli. Now you can see
The what is that particular thing? Mm, yes, this is the thing when they were using Dhinkli system, like the wood of the particular tree. What we can say that the stick of the particular tree that is connected to one side is a very heavy thing which is connected to at the one end. Heavy thing is connected with the stick. Okay, at the other hand of the stick, the rope and the bucket is tied. Okay, there is I think there is no manpower is using at that time. Only one person is sufficient for that to extract the water from the well, because the well was very much depth, was in very much depth, and there is no technique, there is no technology to extract the water from that particular well. Okay, there was no any particular technique. So at that time they were using Dhinkli technique, they were using Dhinkli to extract the water from the well. One side heavy thing and one side rope. Two end of that particular stick na, two end, one end is connected with the heavy things. Okay, and one end is connected with the rope and the bucket. When the heavy thing, they give pressure on the particular heavy thing, then they then that that stick was extracting water from well with the help of bucket. And after that time when the water come out, at that time the person will spread the water towards any area where he or she want to give water. Then he or she will spread the water from that well. Then after that what he will do, same technique he was using at that time, and after same he was using the technique, and he was using that water towards wherever he want to use that. This process is known as Dhinkli. Okay, in some villages Dhinkli method was using at that time because there was no technique, there was no technology using at that. Dhinkli, Charsa, and what was that particular well area. Next is the fifth water lifting method is called Sakya. Sakya or Persian wheel. Okay, with the help of the wheel means which wheel? Because before the wheel we were using what we were using, that particular word pulley. Okay, that pulley you can see in this picture pulley, the round thing which is used for the help for the rope to pull the water from the well. Yes, that is known as pulley. And at the time of replacement of the pulley, they were using wheel. This is known as Persian wheel. Okay, this water wheel could well claim to be called a water machine because of the employment of gear system. With gears, we enter upon a very advanced stage in technological sense. It has been surpassed only now by electric tube wells, because nowadays we are using Persian wheel, and with that wheel they were using at that this time electric tube wells. With the help of electricity, um, one rope was connected, because inside the well there is a machine, and machine is connected to the particular well, and how they extract water from the depth of the well with the help of that machinery. And with help of this machinery they were using wheel also to extract water from the well, that is connected to Persian wheel. These five devices to raise water from wells described above can be put into two broad categories. Two broad categories means number one, intermittent, number two, continuous supply system. Intermittent or discontinuous water supply device. And the second is continuous supply system. Discontinuous supply system, continuous supply system. The first four belong to the former and the fifth to the latter category, because
After so many years, the fifth category was introduced at that time, because at the time of ancient there was no machinery and there was no any technique at that time. They were not using any technique at that time, and they were using starting force system to extract water from the wells and to irrigate water from the wells. Fifth technique is very modern, is very technical. That's why they were using after so many years. The first four belong to the former and the fifth to the latter category, again depending the nature of operative source. That is human power and animal power. The first and the fourth fall in the human power category, and the others were driven by animal power. Because I have discussed, with the help of animals, they were extracting water with which animals? A pair of oxen. Okay, so that they will be very helpful with the help of that oxen. Then they extract water from the wells. These were water extracting techniques. Now we are going to start about new textile technology. Ginning, carding, and spinning. Textile technology, how they textile their technology. Means in textiles, the cotton preference, the cotton plays a very important role at that time, and at the present time also, cotton play a very important role. Cotton cultivation belongs to agricultural technology. After picking up cotton balls, there were three basic stages before cotton could be used for weaving. Three techniques. Number one, ginning. Ginning means how they extract their seed. Number two, carding or fiber loosening. How they lose the fiber from that particular seeds. Number three, spinning, making yarn. How they make yarn with the help of that cotton. With the help of that cotton. Means that is also connected to a small wheel, a small log type of wheel that is connected to for making yarn. With the help of that particular wheel, they spread the cotton, and with the help of that cotton and connected to the wheel, they make yarn. Means they make thread. Okay, after making thread, they make a piece of cloth. That the first was done in two ways. First means ginning, means seed extraction in two ways, just like roller and broad method. Next is worm press or worm roller. Worm roller is connected to charkhi. Now you can see the weaving, how they weave their clothes. Means horizontal loom of throw shuttle type was used for simple or tabby weave. It is difficult to determine whether the pit loom was in use in ancient India. But we get the first evidence of this loom in Mufta ul Fuzala, illustrated in 1530. That is connected to the time of Akbar. Next picture is shown on the screen of 14.7 figure pit loom. 16th century Mughal painting connected to Kabir. How Kabir making loom with the help of that horizontal loom shuttle, flying shuttle loom. Next is dyeing and printing. How they dye their clothes, how they print their clothes, and after weaving, after spinning, after making yarn, after making cloth, how they dye and how they print their clothes. Next is building construction. And number one, line mortar. With the help of the colors, with the help of the paint, how they paint their cloth, how they print some flower print or some any vegetation and some any nature print, they connected to the particular cloth. And after print, they connect with the dye. Dye means they color their cloth with any other color. Means when they make yarn and when they make cloth, that is connected only the base color, means the white. After making their white color,
if they want to dye their clothes, then with the help of the paints, with the help of the colors, with the help of indigo and fruit colors, they give the color to their clothes. And after that, in building construction, they used lime mortar at that time. The traditional basic units of construction in ancient India consisted of clay, stones, wood, occasionally bricks. The simplest cementing material or mortar was plain earth mixed with water. Means the mud, the clay kind of mixed with water. An improved kind was straw. Straw means booze, added to a mixture of clay and water, which was used for plastering also. But lime mortar was definitely brought by the immigrant Muslims during the Delhi Sultanate. At that time, Delhi Sultanate. Now you can see arch they were introducing and dome they were using at that time for vaulted roofing. One result of lime mortar was the extensive use of bricks, as it made the brick building more durable. Another important consequence was that lime mortar paved the way for the construction of true arc. True arc means mihrab, okay, semicircle shape that you can see in the picture also. Actually, the very arrangement of bricks or stones in making a true arc demands a strong cementing material to hold the washers together. Means how they hold the two sides, okay, on a simple arc. That is a new technique at that time, and that is also known as arc or dome shape. You can see in the picture. Next is paper making and book binding. After that, paper was first manufactured in China, as you all know, around the first century CE. It was made from bamboo pulp. The Muslim Arabs learned paper making from some Chinese who were taken prisoners in a battle in 751 CE. Very soon, the Arabs developed this craft by making paper from rags and old linen. During the Delhi Sultanate, paper was used for many purposes, especially for books, farmans, numerous commercial and administrative documents. Paper was available on a large scale so much so that sweet meat sellers of Delhi delivered sweets to buyers in paper packets called parya, which is still the practice in India. Parya. We can say the parcha of that particular thing. Next is military technology. How they use military technology to maintain their military. First of all, stirrup. It is now an established fact that iron stirrup means rakab was unknown in India at that time. Horseshoes have not been reported from any archaeological site excavated in India. Horseshoe. It is now an incontrovertible fact that horseshoes were foreign importations brought by the Turks when they came to India. The Arabic word for the shoe is nail. Next is gunpowder in firearms. You can see in the picture also gunpowder and firearms for the use of military purposes. Gunpowder consists of saltpeter, sulfur, charcoal, and it was first invented in China as with the help of as we have studied about paper and now gunpowder also. Saltpeter, sulfur, and charcoal was invented in China. Later, it spread to the Islamic society because Islamic society, the immigrants, Turks, brought gunpowder to India perhaps in late 13th or early 14th century. But it must be pointed out that even by the reign of Sultan Firoz Shah Tughlaq, its only use was for pyrotechny or fireworks, means atashbaji, not for firearms or for propelling cannonballs. Firearms were used for the first time during second half of 15th century in some regions of India like Gujarat,
Malwa, Deccan. At any rate, the use of firearms on a regular basis was introduced by Portuguese when Portuguese came to Calicut in 1498 at the time of Vasco da Gama, by Babur in North India in early 16th century. You can see the swords, you can see the flint lock which is connected to gun. Tin coating. Domestic utensils of copper, brass are prone to acid poisoning from food kept in them. A coating of tin is given to them frequently, especially inside, to protect them from the chemical action of acid food. This craft came to India along with tuts also. There is no reference to this technique in ancient India. Apart from literary sources, the archaeological evidence comes from an excavation site in the south near Kolhapur, where a copper container with tin coating both on its interior and exterior was discovered. Since this vessel was found in association with the coins of the Bahmani dynasty, Vijayanagar Bahmani dynasty at the time, 14th century, it must belong to that period also. Next is glass manufacture, how they manufacture the glass. With the arrival of Muslims, pharmaceutical spheres, jars, and vessels of glass came to India from the Islamic countries. But there is no evidence to show that Indians had started fabricating these objects in imitation. During 16th and 17th century, a variety of glass articles were brought to India by Europeans. All these were now for us. For example, looking glasses means mirror made of glass. We know how to make mirrors of metals, but not of glass. Another object was spectacles, which we are using on our eyes. Another aspect was spectacles made of glass lenses. The Europeans gave these things to Indians as gift, and sometimes they are sold them in market also. That's why the Indians started using European glass articles. Yes, next is shipbuilding. Prior to the European advent, the planks of ships and boats were joined together. Ships and boats joined together by stitching or sewing them with ropes made of coir or sometimes with wooden nails. The Europeans were using iron nails and clamps which made their vessels stronger and durable. Nails and clamps. The Indians lost no time in adopting the new technique. Whenever they came to know that somebody is giving us a new technique and is showing us a new technique, they adopt very fast the new technique. Now you can see in the picture, in figure 14.11, riveting and the use of iron nails. You can see the stamp of the iron nails to join the planks. How they join plank? With the use of iron nails. They are making boat. Next is distillation. There has never been any society that did not produce intoxicating drinking substances. Any society. Soma in Vedic age was one such intoxicants. There are two ways to get wine: fermentation and distillation. The first was widely known in the world, means fermentation. Wine was procured by fermenting rice, sugarcane juice, mahua flowers, etc. And distillation was a latecomer, something that if it was first discovered in Italy in 12th century CE, now for India, there is an opinion that distillation was a contribution of the Turks. Because about Soma, we have heard about the Soma in our Vedic age also, in our Vedas also. But what about distillation? We have not heard about this. And this process is given by the Turks to India.
There has never been any society that did not produce intoxicating drinking substances. Soma in Vedic age was one such intoxicant. There are two ways to get wine: distillation and the fermentation. We have studied. This is, I think, repeated stanza. Next is metallurgy, means related to metal, how they produce metal technologies and how they were using metal technology. You can see in the picture. This is a picture how the process of metal, means smelting, charcoal, furnaces, bellows, means we have taken this picture from Aine Akbari. Aine Akbari is the chronicle of uh, at the time of Akbar, chronicle at the time of Akbar, which was written by Abul Fazl. Abul Fazl has given the depth description about the administrative system and about the commercial system of that particular time of Akbar. Next is printing press. Printing press. How they print their pictures, their motifs on that particular thing, how they print themselves. Miscellaneous technologies. Printing press, have you heard about this? Printing press? Printing press is a press where some particular ruler or some particular important person has exempted their things for print, has given his or her things for print, so that everybody can see the importance of that particular person. Just like at the time of Britishers, Europeans had introduced some printing press to give some important news about the Europeans to the particular Indians. That is, with the help of this printing press, we can spread our messages towards very few people and to a lot of people also. Next is miscellaneous technologies. Oxen drawn carts were in common use at that time, especially for transporting commercial things also. Horse drawn carriages were very rare. Horse drawn carriages means donkey back, as we can give the example of donkey back, very short, very rare. They were meant only for passengers. Horse were using only for passengers, not for carrying goods for transport or commercial activities. Another chemical discovery was the use of saltpetre for cooling water. They were using saltpetre for cooling water at that time. Emperor Akbar is reported to have intervened an oxen drawn cart, which, when used for traveling or uh, for carrying loads, could grind corn also. For the latter purpose, however, watermill was scarcely used in India under the Mughal rule. Watermill was scarcely used in India under the Mughal rule. Next is we are going to, yes, we have studied a lot of things in our unit 14, the very important things we have discussed about. And in our next unit 15, we are going to discuss about the towns, cities, and the growth of urban centers. How the growth of urban centers are described at that time. First of all, we are going to cover approaches to study the medieval time. Medieval towns, how they approach. For the emergence of new towns in medieval India, several explanations have been put forward. The causative factors inherent in these explanations postulate the emergence of mainly four types of urban centers. Four types of urban centers. Number one, administrative centers. Number two, religious centers. Number three, military centers. And number four, market centers. As with the help of you have taken the name on that particular 14 things, means administrative. Uh, in, in administrative cities, the rulers were connected and the nobles were connected, and the wealthier people, just like aristocrats, just like nobles, they were connected to that particular administrative towns. And what about religious towns? And in religious towns, just like priests,
just like saints, just like religious scholars. They were connected with religious towns. Next is military towns, and in military towns, only military and the commander of that particular military that is connected to that military towns. And what about market system or market area? Means all type of people connected to market, because market is the place where all people had satisfied their necessities, had satisfied their all basic needs or the luxurious need, any need, they will be satisfied with the help of markets. That's why these four cities, they have taken the names in that. Next is growth of towns during 13th to 15th centuries, means at the time of Delhi Sultanate. Factors for urban expansion, how they expand their urban areas into different areas. The ruling class, coming from a different cultural milieu, had needs of leisure and comforts of a different type. They wanted songs in Persian, dances in different style, boots, silk to wear, acute light architecture out of resources that were indeed enormous by contemporary standards as it commanded. The new rulers naturally, when the ruling class coming from a different cultural milieu, had needs of leisure and comforts of different type. Comforts of the different type, just like they wanted songs in Persian, dances of a different style, books, silk to wear, means they all things they were using for their luxuries, for their comforts, and for their to show themselves in front of all, means of their taste. Just like they, if some ruler uh, is looking for dance, then they use that particular area for the dance. They use their particular area for the dance system, means some other cultural dance they were using, just like that at the time of Turk invade in India, then they use to show their comforts, and they need a lot of luxurious things in their time period. That's why, and we are talking about the ruling class, the emperor class, and the wealthier class we are talking about. Next is urban manufacturers during the Sultanate period. How they manufacture urbanities. First, the Sultanate ruling class remained town centered and spent the enormous resources it appropriated in the form of land revenue, mainly in towns, either on buying services or procuring manufactures. First of all, the Delhi Sultanate ruling class remained town centered, means ruling class remained town centered because they, if they want anything, then town is connected to that particular area, and they spend the enormous resources, and when it is appropriated in the form of land revenue, mainly in towns, either on buying services, procuring manufacturers. Even the money spent on the service sector partly went to help the urban craft sector through multiplier effect. While the nobility created demand for high-priced, skill-intensive luxury items, its hangers on it all likelihood created a mass market for ordinary artisanal product. The second factor that contributed to urban manufactures was the introduction of a large number of technological devices. Technological devices that reached India with invaders. You have learned about them in detail in Unit 14, then how the Turkish invade India and how they give the important things to India. In the luxury sector, silk weaving expanded and carpet weaving came from Persia. The other notable urban manufacture was paper making, connected to Chinese, and after Chinese, they make India in India also. Perhaps a major sector of urban employment was building industry, and the Ziauddin Barni says that Alauddin Khalji employed 70,000
craft person with his buildings, for his buildings. Next is organization of production. How they organize their production. Urban landscape under the Mughals. Urban landscape under the Mughals. Now we are going to cover about Mughals. First of all, physical configuration. Physical configuration. Most of the towns had some sort of a fortification wall. That is very important for the Mughals. That is very important. That was very important for Delhi Sultanate also. Most of the towns, important towns, had some sort of fortification wall with one or more gates. The main population of the city lived within these walls. With the expansion of towns at that time, the cities outgrow their walls. The example of a typical Mughal town can be found in the description of Agra by John Jordan at the beginning of 17th century. The city is 12 courses long by riverside, which is above 16 miles, and at the narrowest place, it is 3 miles broad. It is walled, but the suburbs are joined to the walls. That were, if not for the gates, you could not know when you were within the walls or without. Generally, the nobles or princes would build their mansions or gardens outside the gates of town. That's why in many cities like Delhi, Agra, Patna, Ahmedabad, Allahabad, these settlements developed as suburbs. The residential areas of towns called mohallas were often identified by professional groups they resided there. Another important feature of the town was the presence of sarais, which were halting places for merchants or travelers. If the travelers were going through that particular path, then they were using the sarais at that time for rest, for taking some water, for resting themselves. Next is composition of population, means how the composition of population in urban classes. The urban population was not a homogeneous one. In our sources, we come across various categories of people residing in towns. These can be classified into four broad groups. Number one, nobles, they are retainers, officials of state, and the troops. Number two, persons engaged in mercantile activities, just like merchants, sarafs, brokers, etc. Number three, people involved with religious establishments, musicians, painters, poets, physicians, etc. And number four, artisans, menials and workmen of sundry sports, sundry sorts. The people working as artisans in various crafts may be divided in many groups. Number one, individual artisans working at their own places and selling their wares. Artisans working in the karkhanas of the kings and nobles, and in large scale building construction undertaken by the kings and their nobles. Number three, there was a large workforce of semi skilled and unskilled workmen who would assist artisans or work in such large scale enterprising or shipbuilding, diamond mining, saltpetre, and salt making. Number four, a large number of workmen who were employed as domestic help and daily wage laborers, means slaves, means maids, means serfs also. Next is urban demography. How they have given the demography of urban areas. The Tabakat-e Akbari, that is also very important chronicle. Tabakat-e Akbari. Tabakat-e Akbari says that during Akbar's period there were around 120 big cities, 3200 kasbahs, and in 17th century, increasing trade, commerce, this number would have grown further. Okay, and next, Irfan Habib estimate that around 15% of the total population in Mughal India lived in towns. Yes, this you can see in this figure, the towns and the year of estimate and how the population was increasing at that time. Agra,
Delhi, Lahore, Ahmedabad, Surat, Patna, Deccan. Figures has been given on the screen. Now you can see. Next is urban life standard of living. And standard of living in medieval city shows striking contrast, while the upper strata led a lifestyle akin in royalty. The urban poor found it difficult to achieve the bare subsistence level. Means the royal families were facing a lot of good things. And what about the lower category people? The lower category people were they were living a very hard life, and they were facing very harsh conditions, and they were giving tax also. And with the help of these things, the royal family, the royal people were facing very good things. They were living a royal life. And what about the poor people? And the poor people were not able to achieve three times food of a day. That is very tough for all of them. The condition of the poor people was very much miserable at that time. He comments. Who comments? Who is the writer of that? Links-Shorten. Similar observation was made by D. Led as well. Means the European scholars had observed some difficult things in front of them. He comments that the condition of the common people in those regions is exceedingly miserable. Wages are low. Workmen get one regular meal on a day, only one regular meal on a day. The houses were wretched and practically unfurnished, and people have not sufficient covering to keep warm in winter themselves. Very tough life they were using at that time. Next, head of expenditure. And next point is imperial household and noble. Yes, where they expand their money, where they expand their money. You can see on the left side, a very left side, firstly, harem, where the people, harem means the building in which the queens of the Mughals were living at that time. Kitchen, wardrobe, building, encampment materials, utensils, trappings of animals, books, paintings, ornaments, gems, hunting animals, pets, miscellaneous, cash grants, food retainers, and arsenal and armors, beast of burden, display animals. Means how much, and imperial household they were using at that time. Nobles in percent. Means in this graph, in this figure, I, Mughals, in at the time of Mughals, the scholars wanted to show that how they living their life, and what was the difference between upper class and the lower class. You can see in this on this page also, then how the standard of living, how what was the difference between the how the difference was exist at the time of Mughals standard of living, upper class and lower class. And two, I think two who the two writers have written a lot of things about the condition of the poor people. Very miserable life they were facing. And what about the royal families? They were facing a lot of good things, just like mm, in urban areas they were living, and whatever they want for living their luxurious life they were having at that time, they gained at that time. And what about the lower class in the lower strata? Not the three times meal they were gaining, only one time meal they were gaining at that time. That is a very miserable condition of the poor people, very bad condition of the poor people at that time. They were facing a lot of disturbances in their life. Their houses were not that much warm to warm themselves in the winters. Their houses were ratched.
means they were not the big houses, and they were not the well furnished, and they were not sufficient to live over there. That is a big difference between them. In this unit 14 and 15, 14 and 15, we have covered a lot of things. We have covered urban areas, how they expand their urbans. We have covered sectors of urban expansion. We have covered in Unit 15, in 14 also, how they established their shipbuilding, how they established their manufacturing, how they established their tin coating, textiles, gunpowder, arms, firearms, military organization, military technology, paper making, book binding, how they done these with the help of these arc and dome, means they were using a very modern techniques. They were using very modern techniques with the invasion of Turks and with the invasion of Mughals at that time. Okay, with the help of these things, they were yes, with the help of these things they were using that time. And in our next unit 16 and unit 17, we are going to cover Bhakti Sufi movement. Bhakti Sufi movement we will cover in this, in our next unit, unit uh, 16 and unit 17. We will cover in our next class. Bhakti movement, Sufi movement. In Bhakti movement, Guru Nanak Dev, Kabir Das, Mirabai, and in Sufi movement, silsilas we will discover. We will discuss about silsilas, just like Moinuddin Chishti and the Ajmer Sharif Dargah. We will discuss in our next class. Thank you. Have a nice day.
మీ అందరికీ శుభోదయం. ఈరోజు ఒక మంచి పాఠాన్ని మనం నేర్చుకుందాము. అదేంటి అంటే నెట్వర్క్ సిస్టమ్ అనేది ఏ రకంగా ఉంటుంది అనేది మనము ఈ యొక్క అర్బన్ సోషియాలజీలో తెలుసుకుందాం. నా పేరు డాక్టర్ అబ్బాస్. ఈరోజు మనం ఒక మంచి లెసన్ని తెలుసుకోవడానికి చాలా సంతోషిస్తున్నాను చెప్పొచ్చు. అంటే మీ అందరికీ తెలుసు, నగర జీవితం అనేది చాలా స్పీడ్గా ఉంటుంది, ఆ తర్వాత చాలా వేగంగా ఉంటుంది, చాలా కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది. పల్లెటూరులా కాకుండా సిటీ అనేది ఎప్పటికీ మూవింగ్లోను కాంప్లికేటెడ్గాను ఉంటుంది. దీంట్లో నెట్వర్క్ సిస్టమ్ అనేది చాలా చాలా ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర వహిస్తుంది. అంటే అసలు మనకు 21వ శతాబ్దం అనేది మొత్తం నెట్వర్క్ సొసైటీ అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే నెట్వర్క్ అంటే మనం తెలుగులో ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే అల్లిక అని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ అల్లిక అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే చాలా చాలా వేగవంతంగాను చాలా పకడ్బందీగాను ఈ యొక్క అల్లిక ఉంటుందని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. మనము మీ అందరికీ తెలుసు, మన చిన్నప్పుడు ఏదైనా ఎవరికైనా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ పోవాలంటే లెటర్ రాయాలి. లెటర్ రాస్తే అది పోస్ట్ ఆఫీస్లో వేస్తే ఆ అడ్రస్, పిన్ కోడ్ అవన్నీ సరిగా లేకపోతే ఆ లెటరు వాళ్ళకి అందదు. లేకపోతే పిన్ కోడ్ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యంగా మనకు ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఆ రోజులు పోయాయి. ఇప్పుడు వచ్చింది ఏంటంటే మేము ఎవరితో మాట్లాడాలంటే వాట్సాప్ చేస్తే సరిపోయింది, లేకపోతే ఫోన్ కాల్ చేస్తే సరిపోయింది. అంటే కమ్యూనికేషన్లో ఏమైందంటే ఒక విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పులు వచ్చాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకు ఈ విప్లవాత్మకమైన మార్పులు వచ్చాయి అంటే ఇప్పుడు మనం ఏ రకంగా దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి, నగర జీవితంలో లేకుంటే గ్రామీణ జీవితంలో ఈ నెట్వర్క్ సిస్టమ్ అనేది ఏ రకంగా పనిచేస్తుంది అనేది కూడా మనం ఈరోజు పాఠంలో మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే ఎందుకు ఇవన్నీ మాట్లాడుకోవాలి అంటే ప్రపంచం చాలా చాలా వేగంగా మారుతుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఒకప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆలోచన ఇప్పుడు లేదు, ఒకప్పుడు ఉన్నటువంటి భావాలు లేవు, ఒకప్పుడు ఉన్నటువంటి అవి అంటే పూర్తిగా మారుతుంది. చాలా వేగవంతంగా ప్రపంచీకరణ అనేది వినకపోయేది. భారతదేశంలో ఈ ప్రపంచీకరణ అనేది పివి నరసింహారావు గారు 1989లో ఆయన మన భారతదేశాన్ని ప్రపంచానికి ఓపెన్ చేసేవారు చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఉదారీకరణ, ఆ తర్వాత ప్రపంచీకరణ, ఆ తర్వాత సరళీకరణ, ఎల్పిజి అంటారు, లిబరలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్ అండ్ గ్లోబలైజేషన్ అని. అంటే ప్రభుత్వ రంగాన్ని కూడా ప్రైవేట్కి ఓపెన్ చేసేసి అది మొత్తాన్ని అసలు పివి నరసింహారావు ఈ యొక్క దేశాన్ని ఒక కొత్త కోణంలో ఆవిష్కరించాడని చెప్పొచ్చు. అంటే అది మంచి అయిందా, చెడైందా, దానివల్ల ఎవరు లాభపడ్డారు, ఎవరికి అన్యాయం జరిగింది, రైతాంగం ఏమైంది, విద్యార్థులు ఏమైపోయారు, ఆ తర్వాత మన కార్మికులు ఏమైపోయారు, అసలు నిజంగా ఈ ప్రపంచీకరణ, ఉదారీకరణ, ఆ తర్వాత ఈ యొక్క ఇవన్నీ కూడా ప్రైవేటీకరణ, ఇవన్నీ కూడా మనకు ప్రజలకు ఉపయోగపడ్డాయా లేదా అనేది అది ఫ్లిప్ సైడ్ ఆఫ్ ది గ్లోబలైజేషన్. అంటే రెండు ఆలోచించుకోవాలి మనం. ఒకటేమో దానివల్ల ఏం లాభాలు జరిగాయి, ఒకవేళ జరిగితే ఏం జరిగాయి, నష్టాలు ఏం జరిగాయి, జరిగితే ఏం జరిగాయి, ఈ రెండు విషయాలను కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఎందుకంటే ఈరోజు మన యొక్క మానవ సంబంధాల అల్లిక అనేది చాలా వేగవంతంగా మారిపోయింది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎట్లా అంటే మళ్ళీ మొదటి నుంచి చెప్పుకోవచ్చు అంటే నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మా తాతల కాలంలో మా పక్క మా టౌన్లో పోయి రావాలంటే గుర్రాలని, ఆ తర్వాత వాటిని వాడేవాళ్ళు. కానీ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఏమైంది, మీకు మోటార్ సైకిల్ వచ్చింది, సైకిల్ వచ్చింది, గుర్రాలు పోయి ఆ తర్వాత సైకిల్ వచ్చింది, నడిచేవాళ్ళు అసలు కాశీకి పోతే కాటికి పోవడం లాంటిదని చెప్పేవాళ్ళు. ఆ గుర్రం ప్లేస్లో ఏమొచ్చింది, సైకిల్ వచ్చింది. సైకిల్ ప్లేస్లో ఏమొచ్చింది, మోటార్ సైకిల్ వచ్చింది. మోటార్ సైకిల్ ప్లేస్లో ఈరోజు కార్లు ఇవన్నీ వచ్చాయి. అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ విప్లవం జరిగింది. అదే రకంగా కమ్యూనికేషన్ సిస్టంలో కూడా విప్లవాలు జరిగాయి. ఎట్లాంటి విప్లవాలు జరిగాయి, ఒకప్పుడు మనం కమ్యూనికేషన్ చేయాలంటే ఒక పిల్లోడు ఒక జంటకి ఒక ఆడబిడ్డకి ఒక కూతురు కొడుకు పుడితే ఆ విషయాన్ని వేరే వ్యక్తి ఆ ఊరు నుంచి వచ్చి పక్క ఊర్లో వాళ్ళ భర్త చెప్పేవాడు, ఏమని, నీకు కూతురు పుట్టాడు అని. అంటే కమ్యూనికేషన్ అనేది మానవుడు క్యారీ చేసేవాడు. అంటే ఇప్పుడు కూడా మానవుడే క్యారీ చేస్తాడు, కానీ మీకు ఆ వాతావరణం మారింది. ఇప్పుడంతా సైబర్ స్పేస్ వచ్చింది. అంటే ఆకాశం సాక్షిగా మొత్తం టెక్నాలజీ అంతా మారిపోయింది. అక్కడి నుంచి మనకు మెసేజ్లు వస్తాయి, వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తారు మీ కూతురు పుట్టింది అని. అంటే ఇక్కడ
కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అనేది ఒక మనిషి చచ్చిపోయినా, ఒక మనిషి పుట్టినా, లేకపోతే ఏదైనా జరిగినా కానీ అది ఇంతకుముందు కమ్యూనికేషన్ అనేది ఒక మనిషిని ఇంకొక మనిషి ద్వారా చర్చించడం అనేది జరిగేది. కానీ ఈరోజు ఆ వాతావరణం పూర్తిగా మారిపోయిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈరోజు ప్రతి చిన్న విషయానికి సెల్ ఫోన్లు, చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా ఈరోజు సెల్ ఫోన్లు వాడుతున్నారు. ఏదైనా కానీ విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో మీకు క్షణాలలో మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చేరుతుంది. ఇది విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పు వచ్చింది. ఇది ఎందుకు వచ్చింది, ఏ రకంగా వచ్చింది, అది గ్రామీణ జీవితంలో ఎట్లా ఉంది, అది పట్టణ జీవితంలో ఎట్లా ఉంది, అసలు పట్టణాలు అనేటివి ఈ నెట్వర్క్ సెంటర్లుగా ఎందుకు ఉన్నాయి. మనకు మాటి మాటికి మీరు వినే ఉంటారు, మన రాజకీయ నాయకులు చెప్తా ఉంటారు ఏమని, హైదరాబాద్ని ప్రపంచ నగరంగా చేద్దాం, అమరావతిని ప్రపంచ నగరంగా చేద్దాం. అంటే ప్రపంచ నగరం అంటే ఏంటండి, మీరు ఆలోచించండి. ప్రపంచ నగరం అంటే ఏంటి అంటే అక్కడ ప్రపంచం, నేషన్ స్టేట్ అంటే ఒక రాజ్య భావన అనేది, ఒక రాజ్యము అనేది అక్కడ అక్కడ కుంచుకుపోయి ప్రపంచం అనేది గ్లోబల్ అంటే ప్రపంచము అనేది ప్రపంచ నగరం. ప్రపంచ నగరం అంటే ఏంటి, దాని అర్థం ఏంటి అంటే అక్కడ ప్రపంచానికి సంబంధించిన అంటే ఏ ఏ ఏ దేశమైనా కానీ అక్కడ పని జరుగుతుంది అని అర్థం. ఉదాహరణకి ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు. ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ విషయాలని హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఉందండి ఉదాహరణకి. ఇప్పుడు గూగుల్ వాడు ఉన్నాడు, గూగుల్ వాడికి వన్ నెట్వర్క్ సిస్టమ్, వన్ కంపెనీ ఇక్కడ ఉంటే, హైదరాబాద్లో ఉంటే, వాడు ప్రపంచం మొత్తం కూడా వాడు తన యొక్క పనులను నడుపుతూ ఉంటాడు ఇండియా నుంచి, గూగుల్ ఆఫీస్ నుంచి. అంటే దాన్ని మనం గ్లోబల్ సిటీ అని చెప్పొచ్చు. అంటే ప్రపంచ నగరంగా ఏదైతే ఏ నగరంలోనైతే ఒక అంతర్జాతీయ బహుళ జాతీయ కంపెనీలు ఉండి అక్కడి నుండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా పనులు జరుగుతాయో దాన్ని మనము ప్రపంచ నగరంగా చెప్పుకోవచ్చు. అదే రకంగా మనకు గ్లోబల్ కల్చర్ అనేది కూడా వస్తుంటుంది. దీని ద్వారా మనకు ఒక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఒక సంస్కృతి అనేది కూడా వస్తూ ఉంటుంది. ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే ఫిషర్ అనేవాడు ఏమంటాడు అంటే, వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఏ ఎక్స్ట్రాడినరీ కల్చరల్ చేంజ్. మనము ఒక ఊహించరాని సాంస్కృతిక విప్లవములో మనం జీవిస్తున్నాం అని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు హైపర్ టెక్స్ట్ వస్తాయి, మనము మెసేజ్ పంపిస్తే ఒక ఎమోజీ, క్లాస్కి సంబంధించి వాట్సాప్ స్టేటస్ పెట్టగానే ఒక ఎమోజీ వస్తూ ఉంటుంది, బాగుందని బాగాలేదని. అంటే 2-way కమ్యూనికేషన్ అయిపోయింది. ఫ్రీడమ్ ఈజ్ డిసైడింగ్ ది ఎవ్రీథింగ్ అన్నట్టు. అంటే ఈ రకంగా మన యొక్క జీవితం అనేది ఏ రకంగా అంటే ఈ నెట్వర్క్ అల్లికలో ఇది మొత్తం భాగం అయిపోయిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఈ రోజు పాఠంలో మనం దీని గురించి ఇంకా లోతుగా మాట్లాడుకున్నప్పుడు అసలు ఏం ఉద్దేశాలతో మనం ఈ పాఠం మాట్లాడుకోవాలనేది కూడా ఈరోజు మనం చూడాలి. ఒకటి, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కమ్యూనికేషన్ యొక్క ఆవిర్భావాన్ని పరిశీలించాలి. అంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ అనేది ఎట్లా పుట్టింది అనేది మొదటిగా చూడాలి. రెండోది, పట్టణ సమాజశాస్త్రంలో నెట్వర్క్ ఎట్లా పనిచేస్తుంది. అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాలలో మీకు సెల్ ఫోన్లు, వాట్సాప్లు వాడతారు, కానీ సిటీలో వాడినంత వేగంగా అది, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు ఒక ఫైనాన్స్ కంపెనీ నడిపేవాడు ఉన్నాడు అనుకోండి, వాడు తెల్లారు లేచిన కానీ ఫోన్లోనే ఉంటాడు. ఆ తర్వాత సిటీ మొత్తం ఎప్పటికి ఫోన్లు, నెట్వర్క్లనే ఉంటుంది. అంటే సిటీ మొత్తం ఒక అల్లిక అని చెప్పొచ్చు. 21వ శతాబ్దపు సమాజాన్ని ఈ యొక్క అల్లిక అనేది, నెట్వర్క్ అనేది ఒక పిల్లర్, ఇప్పుడు ఒక ఇంటికి ఎట్లయితే మనకు స్తంభాలు ఉంటాయో అది ఒక ప్రముఖమైన మూల స్తంభంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు నెట్వర్క్ని. అది కూడా మనం తెలుసుకుంటాం. అంటే సమాజంలో, పట్టణ సమాజంలో ఈ యొక్క నెట్వర్క్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది మనము తెలుసుకోవాలి. అదేవిధంగా గ్లోబల్ సిటీ మరియు దాని నెట్వర్క్ అని చర్చించారు. అంటే గ్లోబల్ సిటీ అనేది విశ్వ నగరాలుగా ప్రతి వాళ్ళు ఈరోజు ప్రతి సిటీ కూడా విశ్వ నగరంగా అభివృద్ధి చెందాలని వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే దాని అర్థం ఏంటో కూడా మనం, అసలు గ్లోబల్ సిటీ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు నా చిన్నతనంలో కానీ లేకపోతే 1990 వరకు కూడా గ్లోబల్ సిటీ అనే పదం లేదు. ఈ 1990 తర్వాతనే ఈ ప్రపంచ నగరాలు అనే పదం మనకు ఎక్కువగా వినపడుతుంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఎవరైనా రావచ్చు, ఎవరైనా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు, ఎవరైనా దాన్ని వాడుకోవచ్చు అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఇది గ్లోబల్ సిటీ యొక్క అర్థం.
ఈ ముందుగా మనం పరిచయ కార్యక్రమంలో ఏం మాట్లాడుకుంటామంటే రాజకీయ వ్యవస్థ, ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది మనం ఇంతకుముందు మా వేరే టీచర్ గారు చెప్పారు. అది ఏ రకంగా రాజకీయ సంస్థల్ని, ఆర్థిక సంస్థల్ని ఎట్లా ప్రభావితం చేస్తుందో మనం ఇంతకుముందు తెలుసుకున్నాం. మనం ఈ రోజు పాఠంలో ఏం తెలుసుకుంటాం అంటే నెట్వర్క్లో చిక్కుకున్న సమాజం యొక్క ఆలోచన లేదా నెట్వర్క్ సొసైటీ అనేది ప్రపంచీకరణ యొక్క ఫినామినన్ యొక్క సామాజిక ప్రభావాలతో పాటుగా సమాజంలో కమ్యూనికేషన్ చేయడానికి కొత్త మార్గాన్ని మరియు ఎలక్ట్రానిక్ సాంకేతిక సంబంధాలని అది మనకు కలిగి ఉంటుందనేది అర్థమవుతుంది. అంటే ఈ యొక్క నెట్వర్క్ సొసైటీ అనేది ఎలక్ట్రానిక్ రెవల్యూషన్. ఎలక్ట్రాన్ అనే పదం మీరు వినే ఉంటారు. ఇప్పుడు ఒక వస్తువులో ఎలక్ట్రాన్, న్యూట్రాన్ ఈ రెండు ఎప్పటికీ మోగుతూ ఉంటాయి. ఆ ఎలక్ట్రాన్ని కనుక మనం ఒక కమ్యూనికేషన్ సిస్టంలో పెడితే దాన్ని మనకు నెట్వర్క్ సొసైటీ అని చెప్పొచ్చు. అంటే ఎలక్ట్రానిక్ మనకు డివైజెస్ ఉన్నాయి, అది కంప్యూటర్ కానివ్వండి, లేకుంటే ఫోన్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఇంకా వేరే ఏదైనా మన కెమెరా కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా మనకు ఎలక్ట్రానిక్. టీవీ కానివ్వండి ఎలక్ట్రానిక్, ఆ తర్వాత డివిడి ప్లేయరు, సిడి ప్లేయరు, ఆ తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ఏమైంది అంటే జపాన్ ఉందనుకోండి, అదొక ఎలక్ట్రానిక్ రెవల్యూషన్ తీసుకొచ్చింది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఈ ఎలక్ట్రానిక్ యుగంలో మనం బతుకుతున్నామండి. మీకు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఈ ఎలక్ట్రానిక్ యొక్క దాంట్లో మనం బతుకుతున్నాం. ఒకసారి కనుక మనకు ఈ యొక్క నెట్వర్క్ కనుక దెబ్బతింటే మొత్తం మన జీవన గమనం ఆగిపోయిందని చెప్పొచ్చు. అంత వేగంగా ఈరోజు నెట్వర్క్ సొసైటీ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఏం లేదు, ఒక జాతీయ అవార్డు పొందిన ఒక ఫ్రెండ్ ఏమన్నాడు అంటే, ఏం లేదబ్బా, హైదరాబాద్ సిటీలో బతకాలి అంటే నెట్వర్క్ ఉండాలి, వర్క్ ఉండాలి. ఈ వర్క్ నెట్వర్క్ అంటే నీకు సంబంధాలు ఉండగలగాలి. నువ్వు ఒక సినిమా చేయగలిగిన, ఒక బిజినెస్ చేయగలిగిన, నీకు డబ్బులు ఉన్నా లేకపోయినా నెట్వర్క్ ఉందనుకో, ఎవరొకరు హెల్ప్ చేస్తారు. నీకు తెలిసి ఉండాలి జనాలు. నువ్వంటే జనాలు తెలిసి ఉండాలి, జనం అంటే నీకు తెలిసి ఉండాలి. ఇది ఆధునిక సమాజం యొక్క ప్రధానమైన లక్షణంగా ఇది మనకు అర్థమవుతుంది. ఇది ఎలక్ట్రానిక్ రెవల్యూషన్ వచ్చింది అనేది మనం చెప్పొచ్చు. అంటే ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఇమ్మాన్యుయల్ క్యాజువల్ ప్రకారము మొత్తం ఒక కుగ్రామంగా మారింది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే మొత్తం ప్రపంచమే, ఒక భూమండలం మొత్తం కూడా ఒక చిన్న గ్రామంగా మారిపోయింది. మీకు ఉదాహరణకి ఒకటి చెప్తాను. అదేంటి అంటే ఇప్పుడు పాలస్తీనా ఇజ్రాయెల్ వారు జరుగుతుంది. ఆ పాలస్తీనా ఇజ్రాయెల్ వార్లో ప్రస్తుతానికి ఏంటి అంటే అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి గాజాలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఒక ఫ్రెండ్ తాను చేస్తున్నటువంటి రీసెర్చ్లో భాగంగా టీచింగ్ చేస్తున్నాడు. అతను డైరెక్ట్ నిన్న లైవ్ ఇచ్చాడు. అంటే అసలు గాజాలో ఏం జరుగుతుంది, ఇజ్రాయెల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఇదంతా కూడా అతను లైవ్లో ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే నేను చెప్పడం ఏంటి అంటే ఈరోజు అదే మనం ఒకప్పుడు గాజాలో ఏం జరిగింది, ఇజ్రాయెల్లో ఏం జరిగింది అంటే తెల్లారి పేపర్ చూసుకోవాల్సి వచ్చేది. కానీ ఈరోజు వాతావరణం మారింది. మనకి ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనేది వెంబడే తెలుస్తుంది. అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది మనకు వెంబడే తెలుస్తుంది. ఇది ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే మనకు ఎలక్ట్రానిక్ రెవల్యూషన్ జరిగింది అని మనం చెప్పొచ్చు. నిన్న సెల్ ఫోన్లో మా ఫ్రెండ్ అది లైవ్ ప్రసారం ఇచ్చాడు. అది ఎట్లా పాసిబుల్ అయింది అంటే అది ఒక నెట్వర్క్ సొసైటీ ద్వారానే అనేది మనకు అర్థమైంది. అంటే ఇది ఒక చిప్ మొత్తాన్ని ప్రపంచాన్ని రెవల్యూషనైజ్ చేసిందని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ చిప్ ఉంటుందే, లేకుంటే మీకు ఫేస్బుక్, ట్విట్టరు, ఆ తర్వాత ఇవన్నీ కూడా మైక్రో ఎలక్ట్రానిక్ ఆధారిత సమాచారం అనేది ఈరోజు మనకి అది ఒక పెద్ద విప్లవంగా తెలిసిపోయింది. ఎట్లా అంటే ఏ పెద్ద హీరో అయినా కానీ, ఏ పెద్ద హీరోయిన్ అయినా కానీ వాళ్ళు మైక్రో బ్లాగ్లో తమ యొక్క అభిప్రాయాన్ని పంచుకుంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ ఒక ట్వీట్ చేశాడు అనుకోండి. ట్వీట్ అంటే ఏంటంటే అది ఒక చిన్న ఎలక్ట్రానిక్ ఆధారితవాది. అది రామ్ గోపాల్ వర్మ ట్వీట్ చేస్తే ఈరోజు ప్రపంచంలో ఇండియాలో కొన్ని లక్షల మంది చూస్తారు. అంటే ఒక మైక్రో బ్లాగింగ్ ద్వారా ఒక వ్యక్తి ఒకటి మాట్లాడితే అది మొత్తం సమాజం మొత్తం చూస్తున్నారు, యూత్ మొత్తం చూస్తున్నారు. దీన్ని
ఒక మైక్రో ఎలక్ట్రానిక్స్ ద్వారా సమాచారాన్ని షేర్ చేయడము, అది సమాజంలో ఒక రెవల్యూషన్ మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా ట్విట్టరు, ఇన్స్టాగ్రాము, ఇంటర్నెట్, ఫేస్బుక్, ఇంకా చాలా చాలా మెసేజెస్, ఇవన్నీ కూడా మనకు మైక్రో ఎలక్ట్రానిక్స్ ద్వారా అది అవుతుంది. ఉదాహరణకి మీకు చెప్పాలి అంటే, ఇప్పుడు బిల్ గేట్స్ ఉన్నాడు. బిల్ గేట్స్ ఎందుకు గొప్పవాడు అయ్యాడు అంటే, నువ్వు ఎంత పెద్ద డాటా అయినా కానీ, నువ్వు ఎంత పెద్ద ఇప్పుడు ఒక పుస్తకం రాసావు అనుకోండి, దాంట్లో ఎన్నో వందల పేజీలన్నీ మొత్తం పోతూ ఉంటాయి. అంటే 100 పేజీలు నువ్వు రాస్తూ ఉండాలి. అట్లా కాకుండా నువ్వు ఒక సిస్టమ్ మీద నువ్వు ఎంతైనా రాసుకో, అది నీకు స్పేస్ అనేది ఉంటుంది. అంటే స్పేస్ అనేది నీకు రోజు రోజు ఎక్స్టాండ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇది మైక్రో ఎలక్ట్రానిక్స్ చేసినటువంటి ఒక విప్లవం చెప్పచ్చు. ఇప్పుడు బిల్ గేట్స్ చేసినటువంటి గొప్ప విషయం ఏంటి అంటే, నువ్వు ఇంతకుముందులాగా పేపర్లు, ఆఫీసులు అవన్నీ ఏమి ఉండవు. ఇప్పుడు కొత్త మొత్తం డాటా సేవింగ్, డాటా సెంటర్స్, మొత్తం కంప్యూటర్ స్పేస్ అనేది మీకు కొన్ని లక్షల ఫైల్స్ ఉండవలసినటువంటి పేపర్లో ఫైల్స్ ఉండవలసింది ఒక చిన్న చిప్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు అంతెందుకండి, మనకు మొబైల్ ఫోన్ ఉందా, మొబైల్ ఫోన్ అనేది మనకు 300 మంది పేర్లతో సహా వాళ్ళు ఎక్కడ ఏంటి అనేది మొత్తం చూపిస్తుంది. దాంట్లో ఉండేది చిన్న చిప్. అది ఆ చిప్ ఆధారంగా మనకు అసలు ఎవరు ఏంటి అనేది మనకు మొత్తం అది మైక్రో ఎలక్ట్రానిక్స్ ద్వారా మనకు రోజు కమ్యూనికేషన్ అనేది తెలుస్తూ ఉంది. అంటే ఈ రకంగా మైక్రో ఎలక్ట్రానిక్స్ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఈ యొక్క నగర జీవితంలో అతి ప్రధానంగా మనకు తెలుస్తుంది. దీన్ని మనం సమాచార యుగం లేకపోతే నెట్వర్కింగ్ యుగం అని కూడా అని చెప్పవచ్చు. 20వ శతాబ్దాన్ని నెట్వర్కింగ్ ఏజ్గా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అర్బన్ నెట్వర్క్లో భావనలు, సామాజిక శాస్త్రం అంటే ఈ యొక్క సామాజిక శాస్త్రంలో మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి? దాదాపు 20వ శతాబ్దంలో ఒక మార్పు కనిపించింది. ఇది సామాన్యుల యొక్క ఆవిర్భావం ద్వారా గుర్తించబడిన మార్పు. అంటే ఏమైంది అంటే, 20వ శతాబ్దంలో ఈ యొక్క సామాన్యుల యొక్క అది పెరిగింది. ఎట్లా అంటే, ది రైజ్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ పీపుల్, ది రైజ్ ఆఫ్ ప్లెబియన్స్. అంటే ఒకప్పుడు ఎట్లా ఉండేది అంటే, ఒక సినిమా హీరో గురించో, ఒక రాజకీయ నాయకుని గురించో పత్రికలు వాళ్ళు వీళ్ళు రాసేవాళ్ళు. కానీ ఈరోజు ఒక సామాన్య మానవుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రిక్షా కార్మికుడు ఏ రకంగా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు, లేకుంటే ఒక శానిటేషన్ వర్కర్ ఎట్లా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు, ఒక గర్భిణీ స్త్రీ ఎట్లా ఎట్లా చేస్తున్నాడు, లేకపోతే ఒక సాదాసీదా రైతు ఏ రకంగా అతను ఇబ్బందులు పడుతున్నాడు అనేది, అంటే మీకు పేపర్ తీస్తే మీకు మొత్తం కూడా సామాన్యుల గురించే ఉంటుంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటండి, ఇప్పుడు మనము హిందూ పేపర్ ఇంతకుముందు చూశాను, నేను వేరే చూశాను. హిందూ పేపర్లో చూస్తే ఏ రాజు గురించో ఏ రాణి గురించో లేదందులో. దాంట్లో సాదాసీదాగా పాలస్తీనాలో ఏం జరిగింది, అక్కడ వేరే దగ్గర ఏం జరిగింది అనేది దాంట్లో ఉంది. అంటే ఒక సాదాసీదా జనాల గురించి, లేకుంటే ఒక సాదాసీదా వ్యక్తుల గురించి అనేది మనకు ఈ యొక్క పేపర్లు కానీ, మీడియా కానీ, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కానీ, కమ్యూనికేషన్ కానీ, ప్రింట్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఒక కార్మికుల గురించి, ఒక సాదాసీదా స్త్రీ గురించి, there is a rise of plebeian. అంటే ఒక సాధారణ మనిషి ఆవిర్భవించాడు ఈ సమాజంలో. వాని గురించే ఈ యొక్క సమాజము, రాజకీయ నాయకులు, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, అన్ని ప్రింట్ మీడియా అన్ని దాని గురించి. ఈ యొక్క ఏదైతే ఒక సామాన్యుని అసామాన్య జీవిత చరిత్ర అని చెప్పుకోండి, ఏదైతే ఇది మొదలుపెట్టిందో, ఇది 20వ శతాబ్దపు యొక్క ప్రధానమైన లక్షణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ యొక్క 20వ శతాబ్దం యొక్క ప్రధాన లక్షణం ఏంటంటే, ఒక సామాన్యుని గురించి మాట్లాడు. ఇప్పుడు శ్రీశ్రీ గురించి ఎట్లయితే తాజ్మహల్ కట్టడానికి రాళ్ళెత్తిన కూలీలు ఎవరు అన్నారో, అంటే అక్కడ సామాన్యుని గురించి చెప్పాడు. ఇప్పుడు నాలాంటి వాళ్ళు ఏ దోస్త్ పరేషన్ మత్ ఎక్ దిన్ ఐసా భీ ఆయేగా ఫులోంకి బారిష్ హోయేగి అని ఒక సామాన్యుని గురించి రాశాను. అంటే సామాన్యుడు అనేవాడు, నువ్వేం భయపడబాకరా, ఒకరోజు సమస్యలు ఉండొచ్చు, డబ్బులు లేకపోవచ్చు, కానీ ఒకరోజు నువ్వు నీ మీద పూల వర్షం కురుస్తుంది. అంటే
కవులు, కళాకారులు, పెయింటర్స్, రైటర్స్, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వాళ్ళు, ప్రింట్ మీడియా వాళ్ళు, రాజకీయ నాయకులు అందరూ కూడా ఒక సామాన్య వ్యక్తి జీవితం ఎలా ఉంటుంది దాని మీద ఫోకస్ అనేది జరిగింది. ఇది 20వ శతాబ్దం క్యారెక్టర్ అండి. ఇప్పుడు 20వ శతాబ్దంలో మనటి వరకు నిజాం గురించి ఉండేవాడు, ఇంకెవడన్నా ఉండేవాడు. అట్లా అది పోయి ఇప్పుడు సామాన్యుడే ఒక కేంద్ర బిందువుగా ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, సామాన్యుడే ఒక సామాన్య స్త్రీయో సామాన్య పురుషుడో కేంద్ర బిందువుగా ఈరోజు రాజకీయాలు, ఈరోజు కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్, ఈరోజు అన్నీ కూడా వీరికి చదువు ఇవన్నీ కూడా అట్లా జరుగుతున్నాయని చెప్పొచ్చు. ఉదాహరణకి ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు, చెప్పి మనం ఇంకొంచెం ముందుకు పోదాం. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రభుత్వ పాఠశాలకు వెళ్ళే ఒక సాదాసీదా పిల్లలను వాళ్ళకి అమ్మఒడి ప్రోగ్రాం కింద ఎన్నో డబ్బులు ఇస్తున్నారు. అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఒక సామాన్యునికి న్యాయం జరగాలి. రేషన్ షాప్లో రేషన్ ఇస్తున్నారు, ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు కొత్తగా కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టోలో ఒకవేళ కాంగ్రెస్ కనుక పవర్లోకి వస్తే ఆడవాళ్ళకి ఉచితంగా మనం బస్ ట్రావెల్ ఇస్తామని చెప్తున్నారు. దాని ఉద్దేశం ఏంటండి? దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే, సామాన్యులు అనేవాళ్ళు బాధపడకూడదు. గ్యాస్ అనేది ఉంది, గ్యాస్ 500. ఇప్పుడు నేను ప్రతిసారి గ్యాస్ను నింపినప్పుడల్లా అది 450-500 ఉంటుంది. ఆ చిన్న గ్యాస్, పెద్ద సిలిండర్ అయితే 1400 ఉంటుంది. అంటే సామాన్యునికి అది అందుబాటులో లేదు. సామాన్యుని టార్గెట్ చేసుకుని కాంగ్రెస్ ఏం చేసింది, 500కి గ్యాస్ ఇస్తాము, ఉచిత ఆడవాళ్ళకి ఉచిత బస్ ప్రయాణము, ఆ తర్వాత యువతకి ఉద్యోగాలు, ఇట్లా చెప్పారు. అంటే ఎందుకు ఈ ఉదాహరణ చెప్తున్నానంటే, ఒక సామాన్య మానవుని దృష్టిలో పెట్టుకొని వానికి కావాల్సినటువంటి ఎజెండాను ఎవరైతే రూపొందిస్తారో వాళ్ళ అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అది ఇప్పుడు ప్రధానంగా పోటీ పడుతున్నటువంటి టీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్, ఇప్పుడు బీజేపీ, కమ్యూనిస్ట్ ఎవరైనా కావచ్చు. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీకు అర్థం కావడానికి ఈ ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. అంతే తప్ప రాజకీయ శిక్షణ కేంద్రం కాదు ఇది. ఈ రకంగా ఒక 20వ శతాబ్దంలో ఒక సామాన్య మానవుడు ఎదగడం అనేది ఈ యొక్క యుగ లక్షణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది చాలా గొప్ప విషయం. అంటే రోజు రోజుకి మానవుడు అనేవాడు ఒక మత ఛాందస్యవాదిగా కాకుండా, కుల ఛాందస్యవాదిగా కాకుండా, ఏమంటే ప్రాంతీయ భాషాజ్ఞానం కాకుండా ఒక సామాన్యునికి ఎట్లా న్యాయం జరుగుతుందని ఆలోచించడం అనేది ఒక గొప్ప శుభ పరిణామం అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది దిస్ రైజ్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ అనేది అదొక ఎక్స్ట్రాడినరీ డైమెన్షన్ ఆఫ్ మనకు ఈ యొక్క గ్లోబలైజేషన్ సొసైటీ అని చెప్పవచ్చు. జీవితంలోని ప్రతి కోణంలో బహుళ డైమెన్షన్స్ వర్తన సంభవిస్తాయి. అంటే ఒక వ్యక్తి జీవితంలో రకరకాల డైమెన్షన్ జరుగుతాయి. అంటే మల్టీ డైమెన్షనల్గా ఉంటుంది లైఫ్ అనేది. ఇంతకుముందు సింగిల్ డైమెన్షనల్గా ఉండేది. ఎట్లా అంటే, ఒక ఊర్లో కూలీలు ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళు బతుకుతారు, చేస్తారు, పెళ్ళైతే అయిద్ది లేదు. కానీ ఇప్పుడు అట్లా కాదు. మనిషి జీవితం ఆడవాళ్ళు కానీ మగవాళ్ళు కానీ అది మల్టీ డైమెన్షన్గా మారింది. అది ఎక్కువ ప్రభావానికి గురవుతున్నారు, చదువుతున్నారు, సిటీలకు వస్తున్నారు, ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు, రాజకీయ నాయకులు అవుతున్నారు, కళాకారులు అవుతున్నారు, ప్రొఫెసర్లు అవుతున్నారు. నాలాంటి వ్యక్తి ఒక సాదాసీదా ఊర్లో అమ్మ పేడ తీసుకురాలంటే పేడ తీసుకొచ్చి గవర్నమెంట్ బడిలో చదువుకొని, ఏదో గవర్నమెంట్ దాంట్లో చదువుకుని ఈరోజు మేము కూడా పాఠాలు చెప్తున్నాను కోటేసుకుని, అంటే ఇది ఒక సాదా సామాన్యుని యొక్క ఆవిర్భావం అని చెప్పొచ్చు. ఎక్కడో నాకు ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు, నాకు ఎటువంటి రాజకీయ నాయక నేపథ్యం లేదు, భూస్వామ్య నేపథ్యం లేదు, లేకపోతే ఇంకా పెట్టుబడిదారి నేపథ్యం లేదు. ఒక సాదాసీదా చిల్లర కొట్టు నడుపుకునే ఒక కుటుంబం నుంచి వచ్చాను. ఈ ఉదాహరణ ఏం చెప్తుంది అంటే, ఈ యొక్క సామాన్యుడు పైకి రావడం అనేది ఈ యొక్క యుగ లక్షణంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది కమ్యూనికేషన్ వల్ల, మల్టీ డైమెన్షనల్ వల్ల అనేది ఇది సాధ్యమవుతుంది. ఈ సామాజిక శాస్త్రం అనేది ఇది ఇట్లా ఎట్లా జరుగుతుంది ఈ యొక్క 20వ శతాబ్దంలో? ఇట్లా నాలాంటి కొన్ని లక్షల కోట్ల మంది ఉంటారండి. ఎట్లా అంటే, సామాన్య జీవితం నుంచి ప్రొఫెసర్ అయిన వాళ్ళు, సామాన్య జీవితం నుంచి అడ్మినిస్ట్రేషన్ అయిన వాళ్ళు, సామాన్య జీవితం నుంచి బిజినెస్ పీపుల్ చేసిన వాళ్ళు, లేకుంటే ఒక కళాకారులు ఎదిగిన వాళ్ళు, ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఈ యొక్క దేశంలో, ప్రపంచంలో ఉన్నారు. ఇది రైజ్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ అనేది చాలా చాలా సోషలాజికల్లీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ అండి. అది ఒక సమాజ పరంగా మనం దీన్ని బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఇది కేవలం క్రమబద్ధమైన సూచనగా మాత్రం కట్టుబడి ఉండకూడదు. సంక్షిప్తంగా ఒక కొత్త రకమైన సామాజిక శాస్త్రంపై ఏకాగ్రత ఏర్పడింది. ఈ సామాజిక శాస్త్ర పరిశీలన, సిద్ధాంత నిర్మాణం కమ్యూనికేషన్ ఆధారంగా రూపొందించబడింది. అంటే ఈ యొక్క కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ ఎట్లయితే ఎలక్ట్రానిక్ రెవల్యూషన్స్ వచ్చిందో, ఏ రకంగానైతే రైజ్ ఆఫ్ ప్లెబియన్ జరిగిందో, ఒక సాదాసీదా వ్యక్తి
ఏ రకంగా ఎదగడం జరిగిందో దీన్ని మొత్తంగా మనం యొక్క సోషియాలజీ కూడా తదనుగుణంగా మారిందని మనం ఈ యొక్క వేగంగా మారుతున్నటువంటి సామాజిక ప్రక్రియలకు సంబంధించి సోషియాలజీ కూడా చాలా వేగంగా మారింది దీన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రక్రియలో. ఇప్పుడు మనకు ఇమాన్యుయల్ క్యాషువల్ ఉన్నాడు అనుకోండి, అతను రాశాడు ది రైజ్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ సొసైటీ అని ఒక బుక్ రాశాడు. అదేవిధంగా ఫిషర్ రాశాడు. ఈ రకంగా యొక్క వేగంగా మారుతున్నటువంటి సమాజం గురించి రాయడం జరిగింది. శక్తి సాధికారత అంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక గ్రూప్లో కానీ ఒక కమ్యూనికేషన్, ఇప్పుడు వాట్సాప్ గ్రూపులు ఉంటాయండి. వాట్సాప్ గ్రూప్లో నిన్న మా ఊర్లో ఒక వ్యక్తి పక్క ఖాదర్పేట అనే ఒక ఊర్లో బైక్ యాక్సిడెంట్ అయితే అందరూ దాంట్లో డబ్బులు వేశారు. అంటే అతను ఆ వ్యక్తిలో గ్రూప్లో వ్యక్తి కాబట్టి, అంటే ఒక గ్రూపు ఇంక్లూజన్ అంటే ఒక కమ్యూనికేషన్ సిస్టంలో నువ్వు ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఉన్నావు అనుకో, అది నువ్వు స్కూలే కానీ విలేజే కానీ యూనివర్సిటీ చదువుకున్న గ్రూపే కానీ నీ బిజినెస్ గ్రూప్ అయినా కానీ ఒకరికి ఏమైనా జరిగితే మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా హెల్ప్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఇది ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్గా మనం చెప్పచ్చు. అంటే ఇది ఎక్స్క్లూజన్ కూడా చేస్తుంది. కమ్యూనికేషన్ ఏం చేస్తుంది అంటే మీకు డిజిటల్ ఇల్లిటరసీ అనే గురించి మీకు తెలిసే ఉంటుంది. డిజిటల్ ఇల్లిటరసీ అంటే ఏంటంటే చాలామందికి కంప్యూటర్ వాడడము, సెల్ ఫోన్ వాడడము, టీవీ వాడడం అనేది తెలియదు. తెలియని వాళ్ళంతా కూడా వెనుకబడిపోతున్నారు, తెలిసిన వాళ్ళేమో ముందుకెళ్తున్నారు. ఇప్పుడు దీన్ని అమర్త్య సేన్ భాషలో చెప్పాలి అంటే సిమెట్రికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేషన్స్, అసిమెట్రికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేషన్స్. సిమెట్రికల్ రిలేషన్స్ అంటేనేమో మీకు సమాచారం కానీ సాంకేతికత కానీ అందరికీ అందుబాటులో ఉండడం. ఇప్పుడు యూరప్ ఉంది, అమెరికా ఉంది, వాళ్ళకి అందరికీ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అనేది అందుబాటులో ఉంది. కానీ భారతదేశంలో ఈ యొక్క నెట్వర్కింగ్ కానీ అసిమెట్రికల్గా ఉంది. ఉదాహరణకి ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు, సిమెట్రికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేషన్స్, అసిమెట్రికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేషన్స్ గురించి. ఇప్పుడు అమెరికాలో వాతావరణ కేంద్రం ఉంటుంది కదా, వాతావరణ కేంద్రం వాళ్ళు చెప్తారు ఇప్పుడు ఇంకొక 2 గంటల్లో వర్షం వస్తుందంటే సాదా సీదాగా అందరు గొడుగులు తీసుకుని ఇంటికి బయటకు వెళ్తారు. కానీ భారతదేశంలో అంత ప్రభావవంతమైనటువంటి మనకి ఈ యొక్క వాతావరణ శాఖ లేదు, కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ లేదు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది లేదు. అంటే ఈ రకంగా మనకు తేడాలు ఉన్నాయి. అంటే అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకి, అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకి ఈ రకంగా మనకు తేడాలు ఉన్నాయి అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఏదైనా సమాజ నిర్మాణంలో పుష్కలంగా మినహాయించడం, చేర్చడం ద్వారా గుర్తించబడిన సామాజిక కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్ సామాజిక మార్పును నిర్ణయించే శక్తి యొక్క ఉనికి మరియు సమగ్రత ద్వారా వెళ్తాయి. సాధారణ పదాల్లో శక్తి అనేది ఒకరి ఇష్టాన్ని ఇతరులపై విధించే సామర్థ్యాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే పవర్ అంటే ఏంటి అంటే, ఒక వ్యక్తి తాను చెప్తే 10 మంది వినడాన్ని మనం పవర్గా చెప్పచ్చు. ఇప్పుడు మీరు నేను చెప్తే వాళ్ళు జనాలు వినకపోవచ్చు. ఒక చిరంజీవి చెప్తాను, లేకుంటే ఒక సినిమా యాక్టరో, ఒక రాజకీయ నాయకుడు, దాన్ని మనం పవర్ అని చెప్పచ్చు. అంటే ఒక వ్యక్తి తన మాటల ద్వారా 10 మందిని కనుక మనం ప్రభావితం చేయగలిగితే దాన్ని పవర్ అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సాంప్రదాయకం చెందిన సమాజాలలో సామాజిక సంబంధాలు, ఆచారాలు మరియు సంస్కృతి వివిధ ప్రదేశాల్లో విభిన్నంగా ఏర్పడతాయి. వ్యక్తులు, కుటుంబాలు, గ్రామాలు, నగరాలు, పట్టణాలు మొదలైన వాటి కోసం ఆ స్థలం యొక్క స్థాపించబడిన నియమాల ప్రకారం వ్యవహరిస్తారు. అయినప్పటికీ ఇది పట్టణ నెట్వర్క్లో మారుతుంది. ప్రాంతీయ ప్రదేశాలకు ఇక్కడ వారి నియంత్రణ లేదు. ప్రజలు ఇప్పుడు గ్లోబల్ నెట్, మాస్ మీడియా, కంప్యూటర్లు మొదలైన ద్వారా కమ్యూనికేట్ చేయడానికి మరియు సంబంధాలను పెంచడానికి స్వేచ్ఛగా ఉన్నారు. అంటే ఏం జరుగుతుంది అంటే స్వేచ్ఛ అనేది మొత్తం మారుతుంది. నేషన్ స్టేట్ అనేదాన్ని కూడా అది తొక్కేసిందని మనం చెప్పచ్చు. ఇప్పుడు ఎక్కడనో గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళు ఈరోజు అమెరికాలోకి మాట్లాడుతున్నారు, హైదరాబాద్కు మాట్లాడుతున్నారు. ఇదంతా కూడా కంప్యూటర్లు, ఇంటర్నెట్,
మాస్ మీడియా, గ్లోబల్ మీడియా ద్వారా ఇది సాధ్యమైందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయినప్పటికీ ఒక సంబంధం నిర్మించబడింది. అంతకుముందు ఉన్న సాంప్రదాయాలు మరియు సామాజిక సంబంధాలు, పెరుగుతున్న నెట్వర్క్ సమాజం మరియు దాంతో ముడిపడి ఉన్న విలువలతో ప్రభావితం అవుతుంది. అంటే ఆ సమాజం విలువలు అనే దాన్ని బట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి నెట్వర్క్ ఉంటుంది. మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. ఒక ఫ్రెండ్ లండన్కి వెళ్ళాడు. అతను ఏం చెప్తాడు అంటే, సాయంత్రం కాగానే లండన్ మీడియాలో ఒక రకమైనటువంటి సాయంత్రం నైట్ పూట వాళ్ళు ఏ గ్రేడ్ సినిమా వేస్తారని చెప్పాడు. అది మన భారతదేశంలో జరగదు. అది అంటే మిడ్ నైట్ కూడా మనకు కూడా వేస్తారనుకోండి, కానీ చెప్తున్నాను. అట్లా అంటే ఒక్కొక్క సమాజంలో ఒక్కొక్క విలువలు ఉంటాయి, ఒక్కొక్క నెట్వర్క్ ఉంటుందని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది ఒక మనిషి శక్తి, అంటే ఎంపవర్మెంట్ అండ్ డిసెంపవర్మెంట్, అంటే ఎంపవర్మెంట్ అండ్ శక్తి, అంటే పవర్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్. ఇప్పుడు చాలా వరకు మన రాజకీయ నాయకులు చెప్తా ఉంటారు, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్, దళిత్ ఎంపవర్మెంట్, మైనారిటీ ఎంపవర్మెంట్ అని చెప్తా ఉంటారు. దాని అర్థం ఏంటండి? చాలామంది పిల్లలు, మైనారిటీ పిల్లలు ఈరోజు కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్లో లేరు, ఇంజనీరింగ్లో లేరు, మెడిసిన్లో అసలే లేరు. వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ ఇస్తే వాళ్ళు ఎంపవర్ అవుతారు అనేది దాని ఉద్దేశం. అంటే ఎనేబులింగ్ ది కేపబిలిటీస్, అంటే ఒక వ్యక్తి, ఒక సమూహము, సమాజం యొక్క శక్తిని పెంచడం. అంటే ఎనేబులింగ్ కేపబిలిటీస్ అంటే అతని కౌశలాన్ని మనం పెంచడం అని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ రకంగా ఎనేబులింగ్ అంటే ఇంక్లూడింగ్ పవర్ అండ్ ఇంక్లూజన్ అనేది ఈ రకంగా ఉంటుంది. అంటే ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ మైనారిటీస్ అంటారు. ఇప్పుడు తెలంగాణ వచ్చింది. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది? తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఎంపవర్ అయ్యారు అనేది, ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రజలు వాళ్ళు సొంతంగా వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు, వాళ్ళకి సొంతంగా వాళ్ళు చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఒకరి పరిపాలనలో వాళ్ళు లేరు. అంటే ఇది ఇంక్లూజన్. ఒకప్పుడు సినిమాలలో తెలంగాణ భాషని, తెలంగాణ యాసని, వీటన్నిటిని కూడా ఒక వ్యంగ్యంగా చూపించేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు. ఇప్పుడు వేరే పరిస్థితి వచ్చింది. అంటే ఈ రకంగా, అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది? తెలంగాణ సమాజం అనేది శక్తి మరియు సాధికారత సంపాదించింది. ఈరోజు వాళ్ళు సొంతంగా ప్రభుత్వం నడుపుకుంటున్నారు. ఒకప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు ఏమని, తెలంగాణ వస్తే నక్సలిజం వస్తుంది, తెలంగాణ వస్తే మతత్వం వస్తుంది, తెలంగాణ వస్తే భూస్వామ్య విధానం వస్తుంది. అంటే కొంతవరకు అది వాస్తవమే కావచ్చు, కానీ వాళ్ళు ఈరోజు స్వయం పాలన, సాధికారిత, ఎంపవర్మెంట్ జరిగిందనేది మనం కొంచెమైనా మనం ఒప్పుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే మీకు సినిమాలలో కానీ రాయలసీమ వాళ్ళు విలన్లు ఉంటారు, తెలంగాణ వాళ్ళు కమెడియన్స్ ఉంటారు, ఆంధ్ర వాళ్ళు హీరోలు ఉంటారు. ఏదైతే ఈ యొక్క డిసెంపవర్మెంట్ జరిగిందో, ఏదైతే నెట్వర్క్, మాస్ మీడియా, పేపర్ మీడియా, ఇప్పుడు ఈనాడులో కానీ ఆంధ్రజ్యోతిలో కానీ రాసే భాష ఒకప్పుడు, ఇప్పుడు తెలంగాణ పత్రికలు లేకుండే. ఆ భాష ఏంటంటే అది కోస్టల్ గోదావరి బ్రాహ్మణికల్ భాష ఉంది. అది అందరి మీద రుద్దబడ్డది. సామాన్యులు మాట్లాడుకునే తెలంగాణ భాష యాదికని, లేకుంటే ఇట్లాంటివన్నీ యాదిలో అనేది తెలంగాణ భాష. అంటే ఈ భాష అసలు పేపర్లో కానీ సినిమాల్లో కానీ హీరోలు కానీ హీరోయిన్లు కానీ ఎవరు మాట్లాడకపోయేవారు, డిసెంపవర్ అయ్యేవారు. అంటే అదొక ఏలియనైజేషన్ జరిగేది. ఇప్పుడు అట్లా కాదు. ఇప్పుడు హీరో తెలంగాణ వచ్చిన కాంచి హీరో తెలంగాణ భాష మాట్లాడుతున్నాడు, విలన్ తెలంగాణ భాష మాట్లాడుతున్నాడు, అందరూ మాట్లాడుతున్నారు. పేపర్ వాళ్ళు కూడా, తెలంగాణ పత్రికలు కూడా తెలంగాణ భాషను విరివిగా వాడుతున్నాయి. దీని అర్థం ఏంటంటే భాష అనేది, నెట్వర్క్ అనేది, కమ్యూనికేషన్ అనేది, ఇవన్నీ కూడా ఒక సమూహాన్ని, ఒక వెనుకబడ్డ వర్గాలని ఇది ఎంపవర్ చేస్తుంది, సాధికారత చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈరోజు మీరు కనుక సినిమా రంగాన్ని చూస్తే తెలంగాణ వాళ్ళు కొంచెం ముందంజలో ఉన్నారనేది, డైరెక్టర్లకు ముందంజలో ఉన్నారనేది ఒక ప్రస్తుతం మనకు తెలుస్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్. మనకు అందుతున్నటువంటి సమాచారం, హీరోలు ఆంధ్ర వాళ్ళు ఉండొచ్చు, కానీ డైరెక్టర్స్ మొత్తం ఈరోజు తెలంగాణ వాళ్ళు ఉన్నారు. మొన్న చంద్రబోసు ఒక పాటకి ఆస్కార్ అవార్డు అందుకున్నాడు. దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఈరోజు తెలంగాణ వాళ్ళు సాధికారత పొంది వాళ్ళు ముందంజలో వెళ్తున్నారు. చదువులో కూడా, విద్యలో, వైద్యంలో, అన్నింటిలో కూడా, స్పోర్ట్స్లలో కూడా
ఈరోజు తెలంగాణ అనేది కొంచెం ముందులో నడుస్తుందని చెప్పొచ్చు. అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ ఉదాహరణ అంటే, ఈ శక్తి సాధికారత అంటే పవర్. అంటే ఇంతకుముందు ఒక ఆంధ్ర వాళ్ళు చెప్తేనే తన పవర్ ఉండేది, 10 మంది వినేవారు. ఈరోజు ఆ పరిస్థితి పోయింది. ఆంధ్ర వాళ్ళు చెప్తే వినడం కాదు, అసలు ఏమీ తిరగట్లేదు. తెలంగాణ వాళ్ళు తెలంగాణ చెప్తే నడుస్తుంది. అంటే శక్తి, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలుగుతున్నారు. కేసీఆర్ లాంటి వాళ్ళు కానీ, లేకుంటే కాంగ్రెస్, తెలంగాణ కాంగ్రెస్ కానీ, కమ్యూనిస్టులు కానీ. దీన్ని మీకు మీకు అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక ఉదాహరణగా చెప్పాను. శక్తి సాధికారత అనేది ఏ రకంగా ఉంటుందని. ఇది ఏమవుతుందంటే, ప్రపంచం మొత్తం ఈ గ్లోబల్ నెట్వర్క్ వల్ల ఈ యొక్క దేశము, జాతీయత అనేది తగ్గుతుందనేది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. సమాచార సాంకేతికత అర్థం అంటే ఐసిటి అంటే ఏంటి, ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీస్ అంటే ఏంటి అంటే, అది విస్తారమైన వినియోగం, నెట్వర్క్, సోషల్ నెట్వర్క్ అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది మీకు ఫిజికల్ స్పేస్ని కొట్టేస్తుందండి. అంటే ఈ నెట్వర్కింగ్ ఏం చేస్తుందంటే, ఫిజికల్ యొక్క ప్రాదేశిక ఏదైతే మనకు బౌండరీస్ ఉన్నాయో, అంటే ఇప్పుడు నేను అమెరికాలో ఉన్నాను, నేను ఇండియాలో ఉన్నాను, అది ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు మాట్లాడాలంటే ఫోన్ లేకపోతే వాడు అక్కడ పోయి మాట్లాడాలి. అంటే ప్రాదేశికంగా కొన్ని సమస్యలు ఉండేవి. కానీ ఈరోజు నువ్వు మాట్లాడాలన్నా, నువ్వు ఏదైనా కమ్యూనికేషన్ ఇవ్వాలన్నా, నీకు ప్రాదేశిక అనేటివి ఏమి లేవు. అంటే నువ్వు ప్రాదేశిక సమస్యలను అధిగమించావనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. నెట్వర్క్ సొసైటీ 21వ శతాబ్దం మొత్తం కూడా మనం నెట్వర్క్ సొసైటీ అని చెప్పొచ్చు. ఎట్లా అంటే, మీకు ఒక పెయింటర్ ఉన్నాడు అనుకోండి ఉదాహరణకి. వాడు తన యొక్క పెయింటర్స్ మొత్తం గ్రూప్ని ఒక గ్రూప్గా పెట్టుకుంటాడు, సమాచారాన్ని కానీ ఏదైనా కానీ. ఒకవేళ వాడు నెట్వర్క్ నుంచి పోయాడు అంటే అదేంటి అంటే, ఇప్పుడు అది వాడు ప్రొఫెషనల్గా బాగా దెబ్బతినిపోతాడు. మీకు ఉదాహరణ చెప్పాలి అంటే, మనం ఒక శాటిలైట్ని పంపిస్తే అది నెట్వర్క్ కనుక మనం మిస్ అయిపోతే శాటిలైట్ అది మిస్ అయిపోయినట్టు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే నెట్వర్క్ అనేది అంత ఒక కక్ష ఉంటుంది కదా, ఆ కక్షలో తిరుగుతా అది మనకు నెట్వర్క్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు మనకు చంద్రయాన్ 2 కానీ, లేకుంటే విక్రమ్, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనకు నెట్వర్క్లో భాగం అన్నట్టు. అట్లే ఒక పెయింటరు, ఒక రైటరు, ఒక మ్యూజిషియను, ఒక అకాడమిషియను, ఒక సింగరు, లేకుంటే ఇప్పుడు రైతులు, ఇప్పుడు రైతు కూలీ సంఘాలు లేవా అండి, అదొక నెట్వర్క్ సిస్టమ్. వాళ్ళ సమస్యల్ని రోజు మాట్లాడుకుంటారు. ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్ ఈశ్వరయ్య గారు హైదరాబాద్ ఎల్డర్స్ సిటిజన్స్ యొక్క ఆయన జనరల్ సెక్రటరీ, అధ్యక్షుడు ఉన్నాడు. అదొక నెట్వర్క్ సిస్టమ్. అంటే మొత్తం సిటీలు మొత్తం కూడా యొక్క నెట్వర్క్ మీద ఆధారపడతాయి అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఏకకాలంలో సంభవించే అనేక మార్పులతో ఈ కొత్త అభివృద్ధి చెందుతున్న సమాజంలో కొత్త ఆర్థిక వ్యవస్థ నిర్మించబడుతుంది, గ్రహించబడాలి. మనకు ఎకానమీ కూడా కొత్త ఎకానమీ వచ్చింది. ఇప్పుడు వందలాది ఫైనాన్స్ కంపెనీలు వచ్చాయండి. మీరు పెట్రోల్ బంక్ దగ్గర పోండి, మీరు పెట్రోల్ పోయించుకుంటా అంటే ఒక 10 మంది వస్తారు, సార్ మీ దగ్గర క్రెడిట్ కార్డు ఉందా అని. కొత్త ఫైనాన్స్ సిస్టమ్ వచ్చింది, కొత్త ఆర్థిక వ్యవస్థ వచ్చింది. మీకు క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఇస్తారు, మీరు ఎప్పుడంటే అప్పుడు డబ్బులు డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఈ యొక్క నెట్వర్కింగ్ సిస్టమ్ అనేది మొత్తం మారిందనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సామాజిక శాస్త్రం పునరుద్ధరణ మరి కొత్త కోణాలను సంబంధంగా మరియు ఉపయోగకరంగా ఉంచడానికి అవసరం. ఇది కొత్త సాంకేతిక నమూనాను నిర్మించబడుతుంది. అంటే ఈ యొక్క సామాజిక శాస్త్రం కూడా ఈ రకంగా కొత్త సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కొత్తగా మారుతుందనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది జన్యు ఇంజనీరింగ్లో సహా కొత్త సమాచార సాంకేతిక నుండి ఉద్భవించింది. జన్యు ఇంజనీరింగ్ అంటే జెనెటికల్ ఇంజనీరింగ్ నుంచి ఇది మొదలైందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. సాంకేతికతను భౌతిక సంస్కృతిలో భాగంగా పరిగణించాం. అంటే ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇప్పుడు అనేది ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కల్చర్. ఇప్పుడు ఏఆర్ రెహమాన్కు ఇళయరాజా తేడా ఏంటంటే, ఏఆర్ రెహమాన్ మెటీరియల్ కల్చర్ను ఎక్కువగా వాడాడని చెప్పచ్చు. అతను రకరకాల ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాడతాడు, అంటే మెటీరియల్ కల్చర్ని ఎక్కువగా వాడాడు. ఇది సాంకేతికత అనేది ఒక భౌతికమైనటువంటి కల్చర్, అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే కంప్యూటర్ ఉండాలి, మీకు సెల్ ఫోన్ ఉండాలి, మోటార్ సైకిల్ ఉండాలి, ఇవంతా కూడా మనకు ఒక భౌతికమైనటువంటి కల్చర్ అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి.
ప్రజా భావకాలు కాదు, సమాజానికి భౌతిక ప్రవర్తన చాలా ముఖ్యమైనది. మరి మొత్తం సామాజిక నిర్మాణాలు, ప్రక్రియలు దీనిపై ఆధారపడి ఉంటాయి. అందువల్ల ఎలక్ట్రానిక్ ఆధారిత సమాచారం నెట్వర్క్లతో సామాజిక పరస్పర చర్య ప్రభావితం అవుతుంది. అంటే నీకు యొక్క హైపర్ టెక్స్ట్, ఎలక్ట్రానిక్స్లో వచ్చే హైపర్ టెక్స్ట్ కేంద్రాలు మనకు సమాచారం. ఇప్పుడు నేను నిన్న జరిగినటువంటి నా ఫ్రెండ్ యొక్క పాలస్తీనా గాజాది నేను హైపర్ టెక్స్ట్ పంపించాను. హైపర్ టెక్స్ట్ దాన్ని చాలామంది మాట్లాడారు. ఇప్పుడు హిందూలో వచ్చిన ఒక ఆర్టికల్ గురించి నేను పంపించాను, దాన్ని హైపర్ టెక్స్ట్ అంటారు. అది ప్రపంచవ్యాప్తంగా సర్క్యులేట్ అవుతుంది. అంటే నా స్టూడెంట్స్ పంపించాను. ఇది మనకు ఇది విప్లవాత్మకమైనటువంటి విషయం. ఒకప్పుడు లేకపోతే లైబ్రరీ పోయి నువ్వు లైబ్రరీలోనే అది పేపర్ వెతకాలి, నువ్వు లైబ్రరీలో కూర్చొని మొత్తం ఆ లైబ్రరీలో పుస్తకాలే చూడాలి. అదే నువ్వు ఇంటర్నెట్ అనుకో, నువ్వు ప్రపంచంలో ఏ లైబ్రరీలో ఉన్న పుస్తకం అయినా కానీ నువ్వు యాక్సెస్ చేయవచ్చు. అంటే మన కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అట్లా పెరిగింది. ఉదాహరణకి నేను అమెరికన్ లైబ్రరీలో ఉన్నటువంటి క్యాస్ట్ అండ్ రేస్ అనే ఒక పుస్తకాన్ని నేను డౌన్లోడ్ చేశాను. అది అమెరికన్ లైబ్రరీలో ఇక్కడ ఉండేది. అంటే మనకు ఇప్పుడు అదే రకంగా కల్చర్ సంబంధించిన ఒక పుస్తకాన్ని కూడా నేను అమెరికన్ లైబ్రరీ నుంచి డౌన్లోడ్ చేశాను. అంటే ఈ రకంగా మనకు సాంకేతికత వల్ల మనకు ప్రాదేశిక అనేది మొత్తం మారిపోయింది అనేది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. నెట్వర్క్ సొసైటీకి మనం ఈరోజు ప్రయత్నం అవుతున్నాం. ప్రపంచీకరణ మరియు నెట్వర్క్, ఈ గ్లోబలైజేషన్ అనేదే మొత్తం నెట్వర్క్ మార్చేసిందని చెప్పొచ్చు. అంటే ఇంతకుముందు మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. ఊర్లో ఒక ఫోన్ రావాలి అంటే అది గవర్నమెంట్ బిఎస్ఎన్ఎల్ వాళ్ళకి అప్లై చేసి వాళ్ళు వచ్చి నెట్వర్క్ లైన్ వేసి దారి మొత్తం తవ్వి వేసి ఆ తర్వాత ఇంటికి ల్యాండ్ లైన్ తిరగంగా ల్యాండ్ లైన్ ఇచ్చేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి మారింది. ఇప్పుడు మీకు ప్రపంచీకరణ నెట్వర్క్ ఎట్లా మారిందంటే ప్రైవేట్ టెలిఫోన్ ఆపరేటర్స్ వచ్చిన తర్వాత, సెల్ ఫోన్లు వచ్చిన తర్వాత, ఆ తర్వాత మీకు కాంపిటీషన్ పెరగడం వల్ల ఈ యొక్క నెట్వర్క్ మొత్తం మారిపోయింది. ప్రపంచీకరణ అనేది నీకు మొత్తం అంటే ప్రపంచీకరణ అంటే మూడండి. గ్లోబలైజేషన్ మీన్స్ ఎల్పిజి, లిబరలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్ అండ్ గ్లోబలైజేషన్. అంటే మొత్తం ప్రైవేట్ కంపెనీలు కూడా ఎక్కడో ఉన్న మోటోరోలా కంపెనీ, నోకియా కంపెనీ, ఇప్పుడు మనకు శాంసంగ్, మనం వాడేటి మొత్తం యాపిల్, ఇవన్నీ కూడా విదేశస్తులే. అంటే మనకు నెట్వర్క్ మొత్తం మారిపోయింది, మనం వాడే సాంకేతికత మారిపోయింది. ఇది చాలా చాలా పెద్ద మార్పు అని చెప్పొచ్చు. ఇది ప్రపంచీకరణ అనే సాంకేతికతో పాటు సామాజిక మార్పు యొక్క రెండో కోణం అవుతుంది. అంటే ఇది సమాజానికి మార్పు తీసుకొచ్చింది. అంటే దీంతో పాటుగా మీకు చెడు కూడా వచ్చింది అనుకోండి. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో అన్ని అబద్ధాలు, 90% అబద్ధాలు, 10% నిజాలని ఒక వచ్చింది. ఫ్యాక్ట్ చెక్ అనే ఒక ఇప్పుడు కమ్యూనల్ రైట్స్, మత గొడవలు, కుల గొడవలు కూడా వాట్సాప్ స్టేటస్ ఏదో పెట్టినందుకు, ఔరంగజేబ్ అని పెట్టినందుకు ఒక పెద్ద కమ్యూనల్ రైట్ జరిగింది ఔరంగాబాద్లో. ఇంకా ఇట్లా అంటే అఫాయే అంటారు దాన్ని, అంటే ఫాల్స్ న్యూస్, గాసిప్స్, ఇవన్నీ కూడా సోషల్ మీడియా కేంద్రంగా మారింది. దీనివల్ల సమాజానికి చెడు కూడా ఎక్కువ చాలా జరుగుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది మనం ఈ యొక్క నెట్వర్క్ ప్రపంచీకరణలో నెట్వర్క్ ఈ రకంగా మారింది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అదేవిధంగా అంతర్జాతీయకరణ, సమాచారం మరియు కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీస్ కూడా మారాయి. అంటే ఈ యొక్క అన్ని మూలాల నుంచి మరి సందేహాలు, సింబాలిక్ అనేది కూడా పెరిగిందనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే సింబాలిక్, ఇప్పుడు నవ్వడం అనుకోండి, నేను నవ్వుతున్నాను అంటే ఒక నవ్వే ఎమోజీని మనం వాట్సాప్లో పంపిస్తాం. ఇది మనకు కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ మారింది అని చెప్పుకోవడానికి ఇది ఒక ప్రధానమైనటువంటి సింబాలిక్ కమ్యూనికేషన్ మారింది. నువ్వు ఏడుస్తున్నావు, నువ్వు మంచిగా లేవు అంటే ఒక ఏడుస్తున్నటువంటి ఎమోజీ పెడతావు. ఇది ఒక సింబాలిక్ అని చెప్పొచ్చు. అదే రకంగా నువ్వు ప్రిపేర్ అయిన ఎలక్ట్రానిక్ సంస్కృతి అభివ్యక్తి జతపడి మూడో కోణం అవుతుంది. ఇంటర్నెట్ అనేది వ్యక్తులను ఒకరితో ఒకరు లింక్ చేయబడే మాధ్యమం. మల్టీమీడియా, హైపర్ టెక్స్ట్ అని చెప్పాను కదా, అంటే నువ్వు పంపించే ఒక సమాచారం, ఇది హైపర్ టెక్స్ట్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. సంస్కృతి ఏర్పడ అంతర్పదంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇది వర్చువల్ రియాలిటీపై ఆధారపడిన సంస్కృతి. అంటే నీకు సైబర్ స్పేస్, ఇప్పుడు అగ్నిపథం వచ్చిందండి, మీకు ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. అంటే సైబర్ స్పేస్, నెట్వర్కింగ్, వార్స్ కూడా ఎట్లా జరుగుతాయంటే రాబోయే రోజులలో ఇక్కడ కంప్యూటర్ మీద కూర్చొని నేను ఇట్లా నొక్కితే పక్క దేశంపై బాంబులు పడడం అవి జరిగితే అవకాశం ఉందని.
ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఇప్పుడు మన ప్రధానమంత్రి కూడా అగ్నిపథ్ పెట్టడానికి మనకు కారణం ఏంటి అంటే ఈ యొక్క వర్చువల్ టెక్నాలజీ, లేకుంటే ఈ యొక్క మల్టీమీడియా, గ్లోబలైజేషన్, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇవన్నీ మారిపోయి సైబర్ స్పేస్లో వారు జరుగుతుంది అనేది మన వాళ్ళ యొక్క అంచనా. మరి నేనైతే నేను దాన్ని వ్యతిరేకిస్తాను అనుకోండి. కానీ ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు, దీన్ని మనం ఒక సంస్కృతిగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. వైజ్ఞానిక పరిజ్ఞానం యొక్క పురోగతి కూడా గమనించింది. ఈ జ్ఞానం యొక్క సైన్స్ ఆరోగ్యకరమైన పురోగతి ఉపయోగించడం మన జీవన విధానాన్ని ప్రభావితం చేసే ఇటీవల పర్యావరణ ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అంటే పర్యావరణం కూడా ఎట్లా మార్పు చెందుతుంది అనేది మనకు చూడవచ్చు. జ్ఞానోదయం నుండి ప్రపంచంలోని ఆధిపత్య సమూహాల్లో ఉన్న ఆలోచన గమనాన్ని తిప్పికొట్టే అత్యంత అసాధారణమైన సాంస్కృతిక రూపాంతరం యొక్క ప్రభావం మనం ఉన్నాం. అంటే డామినేషన్ అనేది కూడా ఇక్కడ మనము వ్యతిరేకిస్తారు అనేది ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి. డామినేషన్ అంటే ఆధిపత్య రూపాలు. ఇప్పుడు ఒకప్పుడు బ్లాక్స్ అంటే వైట్స్ ఆధిపత్యం చేసేవాళ్ళు, కానీ ఇప్పుడు బ్లాక్స్ దాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెట్రోసెక్షువాలిటీని అంటే ఆడవాళ్ళే మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళతో సెక్స్ చేయడాన్ని హెట్రోసెక్షువాలిటీ అంటారు. అది కూడా ఈరోజు మన స్వలింగ సంపర్కులు ఆ తర్వాత వీళ్ళందరూ కూడా వ్యతిరేకిస్తున్నారు. అంటే మనకు ఈ ఆధిపత్య ధోరణులని వ్యతిరేకించడానికి ఈ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, ప్రింట్ మీడియా ఇవన్నీ బాగా పనికొస్తున్నాయి. ఇప్పుడు మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. ఏంటంటే అరబ్ రెవల్యూషన్ వచ్చింది కదా, అరబ్ రెవల్యూషన్ మొత్తం అది ఒక ఫేస్బుక్ రెవల్యూషన్, వాట్సాప్ రెవల్యూషన్ చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే మొత్తం కమ్యూనికేషన్ మొత్తం కూడా అది వాట్సాప్ ద్వారా, ఇంటర్నెట్ ద్వారా, ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా జరిగింది. అంటే ఇప్పుడు విప్లవాలు మొత్తం ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ బేస్డ్గానే జరుగుతున్నాయి అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఇది చాలా ఒక కొత్త డైమెన్షన్ మొత్తం మానవ పరిణామ క్రమంలో. అంటే ఒక ఆధిపత్య భావజాలాన్ని వ్యతిరేకించడం అనేది కూడా ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీలో బాగా జరుగుతుంది. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియానే ఎందుకు, ఇప్పుడు ఆ మధ్యలో ఒక రాజకీయ ఒబామా ఇంకో ఉదాహరణ చెప్తాను. ఒబామా అమెరికా ప్రధానమంత్రి కావడానికి గల కారణం యూట్యూబ్ అని చెప్తారు. యూట్యూబ్లో ఎందుకంటే అది ఫ్రీ సోషల్ మీడియా. అది ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఒక వ్యాసము, ఒక అభిప్రాయం చెప్పాలంటే నువ్వు పేపర్లో రాయాలి, అది మాట్లాడాలి. కానీ యూట్యూబ్లో ఏంటంటే నువ్వు మాట్లాడచ్చు, అప్లోడ్ చేయొచ్చు. అప్లోడ్ చేయడం వల్ల జనాలంతా చూస్తారు. ఇది ఒక అమెరికా అధ్యక్షుడు బరాక్ ఒబామా హుస్సేన్ కావడానికి గల కారణం అది యూట్యూబ్ అనేది నాకు కొంతమంది మిత్రులు చెప్పారు. అంటే ఇప్పుడు ఆధిపత్య మీడియా CNN మిగతాయి ఒబామా క్యాంపెయిన్ చేయకపోవచ్చు. లేకపోతే ఇప్పుడు భారతదేశంలో కొన్ని పత్రికలు ఉన్నాయి. ఆ పత్రికలు ఒక దళితుడు, ఒక వెనుకబడ్డ వాళ్ళు స్త్రీలో ప్రధానమంత్రి ఇంకేదైనా అవుతానంటే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయకపోవచ్చు, వాళ్ళు క్యాంపెయిన్ చేయకపోవచ్చు. కానీ యూట్యూబ్ లేకపోతే సోషల్ మీడియా వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే సోషల్ మీడియా ఎవరి కంట్రోల్లో ఉండదు, అది అందరి ప్రజల కంట్రోల్లో ఉంటుంది. అంటే ఈ ఉదాహరణ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒక ఆధిపత్య భావజాలాన్ని మనం ప్రశ్నించాలి అంటే ఈ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్స్ వీటన్నిటిని కూడా అది గే సలింగ సంపర్కులు, ఫ్రీడమ్ నెట్వర్క్స్ అంటే స్వేచ్ఛ గురించి జరిగే ఈ యొక్క ఇవి మొత్తం ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆధారితంగా జరుగుతున్నాయి. ఒక పెత్తందారి సంస్కృతి పైన అల్టర్నేటివ్ సంస్కృతి అంటే దానికి వ్యతిరేకమైన సంస్కృతిని పోషించడానికి ఇవి బాగా పనికొస్తున్నాయి అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. సోషియాలజీ మరియు అర్బన్ నెట్వర్క్, ఇట్లాంటి పరిస్థితులలో మన సామాజిక శాస్త్రం ఏం చేస్తుంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. నెట్వర్కింగ్ ఆర్గనైజింగ్ సూత్రం ఆధారంగా సామాజిక నిర్మాణాలు పునర్నిర్వచించబడుతున్నాయి. అంటే ఈ నెట్వర్క్ అనేది ఎట్లా ఉంటుందో దాన్ని బట్టి మన సోషియాలజీ కూడా మారుతుంది అనేది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ సామాజిక నిర్మాణాలు ఉత్పత్తి, వినియోగం లేదా డైనమిక్ యొక్క మానవ సంబంధాలు కలిగి ఉంటాయి. సంస్కృతి యొక్క ఫ్యాబ్లో అర్థవంతమైన పరస్పర చర్యల్లో అనుభవం. అంటే సోషియాలజీ కూడా ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఉదాహరణ చెప్తాను. ఒకప్పుడు ఏంటంటే మీకు ఎన్విరాన్మెంటల్ సోషియాలజీ లేదండి, కొత్తగా వచ్చింది. మీకు ఇంతకుముందు నెట్వర్కింగ్ గురించి సోషియాలజీ పెద్దగా మాట్లాడకపోయేది, కానీ ఈరోజు మాట్లాడుతుంది. అంటే సమాజం మారుతున్న కొద్దీ సోషియాలజీ కూడా ఆ మార్పులను అర్థం చేసుకోవడానికి
వాటిని మదించడానికి సామాజిక శాస్త్ర పండితులు అనేవాళ్ళు ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారని ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. నెట్వర్క్ అధ్యయనం సామాజిక శాస్త్రం పాల్పంచుకుంది. వెల్మెన్, ఫిషర్, గ్రానవిట్టర్ వంటి రచనలు చేశారు. ఇంకోటి ఫ్యూచర్ షాక్, ఆల్బర్ట్ టోఫెల్లర్ వంటి వాళ్ళు ఫ్యూచర్ షాక్ అంటే ఫ్యూచర్ అనేది ఎట్లా ఉంటుందంటే రాశాడు ఆల్బర్ట్ టోఫెల్లర్. మనం విభ్రాంతి కొల్పే ఒక సమాజాన్ని చూసే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు కొంతమంది ఏమంటున్నారంటే అలెన్ మాస్క్ 20వ శతాబ్దపు ఐన్స్టీన్ అంటున్నారు. ఎందుకంటే అతను ప్రయాణాన్ని, విమానాన్ని, కార్లని రీడిఫైన్ చేశాడు. అంటే ఒకప్పుడు మనకు ఎకో ఫ్రెండ్లీ కార్లుగా అతను టెస్లా కంపెనీ వాళ్ళు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అంటే పెట్రోల్ లేకుండా, పొల్యూషన్ లేకుండా ఒక ఎకో ఫ్రెండ్లీ కమ్యూనికేషన్ని ఇప్పుడు ఈరోజు ఎలన్ మాస్క్ ఇన్నోవేషన్స్కి ఇప్పుడు ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్ కూడా అతను ట్విట్టర్ను కూడా కొన్నాడు. అంటే ఈ యొక్క ఏదైతే మనకు ఇవన్నీ ఉన్నాయో, ఏదైతే ఈ ఎలక్ట్రానిక్ కమ్యూనికేషన్స్ రెవల్యూషన్స్ ఉన్నాయో అతను ఈరోజు అతను ఓనర్షిప్లో ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు అంత ఇన్నోవేషను ఎలక్ట్రానిక్స్ మీద, వీటి రెవల్యూషన్, కౌంటర్ రెవల్యూషన్స్ కూడా ఎలక్ట్రానిక్స్ బేస్ మీద జరుగుతున్నాయి. ఒకప్పుడు అంబేద్కర్ గారు రాశారు, ఎప్పుడైతే ఈ సమాచార విప్లవం లేనప్పుడు రెవల్యూషన్, కౌంటర్ రెవల్యూషన్. అట్లనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆధిపత్య వర్గాలు, దానికి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్నటువంటి భావాలు, ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో ఎస్పెషల్లీ ఉమెన్స్ మూమెంట్ అనేది మొత్తం రీడిఫైన్ చేసింది. అది మొత్తం సామాజిక శాస్త్రాన్ని, మెథడాలజీని, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీని, ఆధిపత్యాన్ని ప్రశ్నించడంలో ఈ యొక్క స్త్రీవాదం అనేది ఒక కొత్త కోణాన్ని తీసుకొచ్చి మొత్తం మార్పు తీసుకొచ్చింది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఏది ఏమైనప్పటికీ ఈ దూరం యొక్క ముగింపు సమాజం యొక్క ప్రాదేశిక పరిమాణం యొక్క ముగింపు ఊహించే ఏకైక మార్గంగా పరిగణించబడదు. అర్థవంతమైన భౌతిక స్థలం నుండి చాలామంది అనుభవాన్ని నిర్మించడానికి ప్రధాన వనరు. ఇంటర్ కమ్యూనికేషన్ దూరం కావడంతో భౌతిక స్థలాన్ని పూర్తిగా తొలగించలేదు. అంటే ఇది భౌతిక స్థలాన్ని ఇది బాగా దెబ్బతీసిందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది కేవలం కొత్త రూపం, రకం, ఆవిర్భావం సహాయపడుతుంది. ఈ స్థలం ఎలక్ట్రానిక్ నెట్వర్క్ మరియు సమాచార ప్రవాహంతో రూపొందించబడింది. వీటితో పాటు భౌతిక స్థలం కూడా పనిచేయడానికి నెట్వర్క్ కనెక్షన్ అవసరం కాబట్టి ఇది భూభాగాలతో కూడా రూపొందించబడుతుంది. అంటే నీకు ఎలక్ట్రానిక్ నెట్వర్క్ అనేది నీకు భౌతిక దూరాన్ని తగ్గించేసి అనేది అది ప్రాబ్లం లేకుండా చేసింది. కాకపోతే ఒక సమస్య ఏంటి అంటే దీనికి కూడా ఒక భౌతిక పునాది ఉండాలి. ఎక్కడో ఇది ఒక చోట ఇది దాన్ని అది బేసే ఉండాలి. హైదరాబాద్ బేస్గా మీకు అమెజాన్, గూగుల్ ఇవన్నీ నడుస్తున్నాయి. అంటే నీకు ఒక బేస్ మాత్రం ఉండాలనేది ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు దీంట్లో భాగంగా ఒక ఉదాహరణ చెప్పి ఈరోజు మనం పాఠం ముగిద్దాం. గ్లోబల్ సిటీ అనేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మన పుస్తకంలో ఇచ్చాడంటే మ్యాన్హట్టన్ ఈజ్ ఏ గ్లోబల్ సిటీ అన్నాడు. అంటే మ్యాన్హట్టన్ అనేది ఫైనాన్షియల్ నడుపుతున్న నెట్వర్క్కి కానీ, ఇప్పుడు ఇంకొక ఉదాహరణ ఏంటంటే ఇప్పుడు బ్యాంకులు ఉన్నాయండి. ఆ బ్యాంకులలో నెట్వర్కింగ్ అనేది ఎక్కువ ముఖ్యమైనది. వాళ్ళు ఎన్నో వందల బ్రాంచ్లు ఉంటాయి, కోట్లాది బ్రాంచ్లు ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఆర్బీఐ ఉంది, దాని దేశం మొత్తంలో దానికి అంటే అదంతా నెట్వర్కింగ్ సిస్టమ్. ఆ తర్వాత దీనికి సమానంగా హ్యాకింగ్ కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను నెట్వర్కింగ్ హ్యాక్ చేసినంటే నీ డాటాని, సమాచారం మొత్తం పోతుంది. ఇప్పుడంతా సమాచార యుద్ధమే ఈ రోజు ప్రపంచాన్ని నడిపిస్తుంది అని చెప్పొచ్చు. దాన్ని ఇంతకుముందు నేను సిమెట్రికల్, అసిమెట్రికల్ రిలేషన్స్ అని కూడా చెప్పాను. గ్లోబల్ సిటీ అనేది కూడా ఇప్పుడు ఈరోజు ప్రతి వాళ్ళు, చెన్నై వాళ్ళు, ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు, తెలంగాణ వాళ్ళు, ఢిల్లీ వాళ్ళు, యూపీ ఆదిత్య యోగి, మమతా బెనర్జీ, వీళ్ళందరూ కూడా తమ సిటీల్ని వాళ్ళు గ్లోబల్ సిటీలుగా మార్చాలి. వాళ్ళ యొక్క కలకత్తాని, హైదరాబాద్ని, చెన్నైని, లేకుంటే మన అలహాబాద్ని, లక్నోని ఇట్లా మార్చాలని ప్రతి వాళ్ళు గ్లోబల్ సిటీని చేయాలని. అంటే ఏంటి దాని ఉద్దేశం ఏంటి? ఈ రైజ్ ఆఫ్ గ్లోబల్ సిటీ అనేది ఒక ప్రధానమైనటువంటి ఒక ఆస్పెక్ట్గా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే సోషియాలజీలో కానీ మారుతున్న పరిణామ క్రమంలో ఈ యొక్క గ్లోబల్ సిటీ అనేది ఒక ప్రధానమైనటువంటి విషయంగా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. దీన్ని ప్రపంచ నగరం అని కూడా పిలిచేవారు. అందువల్ల ప్రపంచ నగరానికి వాస్తవ ప్రాదేశిక నగరం కాదు. అంటే ఈ యొక్క గ్లోబల్ సిటీకి దానికి ఒక ప్రాదేశికతను ప్రమాణం కాదు. నువ్వు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా కానీ నువ్వు డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తావు, కమ్యూనికేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తావు, ఏదైనా కానీ ఆ సిటీ మొత్తంలో
అది జరుగుతుంది. అంటే ఇట్ బ్రేక్స్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నట్టు. అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రపంచ నగరాలు వివిధ నగరాల్లోని 68 మరి ఒకదానితో ఒకటి అనుసాధించబడిన ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలతో రూపొందించబడ్డది. అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎకానమీ, మీకు ఆఫ్రికాలో ఉన్నటువంటి ఎకానమీ, యూరోప్లో ఉన్నటువంటి ఎకానమీ మొత్తం కనెక్ట్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఈ కనెక్షన్నే మనం గ్లోబల్ సిటీ అని చెప్పొచ్చు. మనకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సైబరాబాద్. సైబరాబాద్లో చాలా దాన్ని ఒక గ్లోబల్ సిటీ. మన హైదరాబాద్ గ్లోబల్ సిటీ కావడానికి మనకు సాంస్కృతిక వారసత్వంగా చార్మినార్ ఉంది. ఆ తర్వాత టెక్నాలజీ 21వ శతాబ్దపు వారసత్వంగా సైబరాబాద్ ఉంది. ఇది మీకు ఈ రెండు కూడా మీకు అర్థం చేసుకోవడానికి చెప్తున్నాను. ఈ రకంగా సమాజం అనేది మనకు గ్లోబల్ సిటీ ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక పోటీ జరుగుతుంది. ప్రపంచంలోనే ఏ సిటీ బెస్ట్ ఏంటి, లేకుంటే మొన్న ఎలక్షన్స్ ముందు కాంగ్రెస్ కర్ణాటకలో రాకముందు గ్లోబల్ సిటీస్ అంటే ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ వాళ్ళంతా మేము ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాం, మాటి మాటి గొడవలు జరుగుతున్నాయి అన్నారు. దాన్ని బ్రేక్ చేయడానికి ఇప్పుడు వేరే ప్రభుత్వం వచ్చింది. అంటే ఈ యొక్క గ్లోబల్ సిటీ నిర్మాణం అనేది ఈరోజు ప్రతి వాళ్ళు ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకొని దాన్ని చేస్తూ ఉన్నారు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. గ్లోబల్ కమ్యూనికేషన్ నిర్వహణ వీడి ద్వారా జరుగుతుంది. ఉదాహరణకి గ్లోబల్ మేనేజ్మెంట్ నెట్వర్క్ మ్యాన్చెస్టర్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో గ్లోబల్ సిటీగా పరిగణించవచ్చు. గ్లోబల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు పర్యావరణ మేనేజ్మెంట్ కానివ్వండి. ఇప్పుడు ఒక హంగర్ ఇండెక్స్ వచ్చింది ఇంతకుముందు. భారతదేశం ఇంతకుముందు 51వ స్థానం నుంచి 111వ స్థానానికి ఎగబాడింది. అంటే మనకు భారతదేశంలో మీకు ఆకలి సూచిక అనేది ఆకలి పెరిగింది. ఇది మనకు ఇది ఎట్లా నడుస్తుంది? అది అంటే గ్లోబల్ సిటీలో వాళ్ళు చేసేటువంటి దాని నుంచే ఈ నెట్ మనకు వస్తుంది. ఈరోజు అన్ని పేపర్లలో భారతదేశం ఆకలి సూచీలో పై స్థానం ఇంకా కింది స్థానం దిగబాడింది. ఒకప్పుడు 51 ఉన్నది. అంటే మనకు పేదరికం అనేది పెరిగింది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అందువలన స్థానిక మరియు ప్రపంచ మార్కెట్లో ఈ పద్ధతి నిర్మించబడింది. స్థానిక వాళ్ళతో నిరంతర నెట్వర్క్, పరస్పర చర్య, కొత్త నిర్మాణాలకు ఆధారం మనం గమనించాలి. అంటే ఈ రకంగా నెట్వర్కింగ్ అనేది సమాజం ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మీకు చెప్పి నేను ఈరోజు పాఠాన్ని ముగిస్తాను. ఒక దేశం అభివృద్ధి చెందాలంటే మొట్టమొదటిసారిగా అత్యధిక జనాభాగా ఉన్న బ్యాక్ బోన్ అయినటువంటి వ్యవసాయాన్ని డెవలప్ చేయాలి. ఆ తర్వాత పరిశ్రమల్ని అభివృద్ధి చేయాలి. ఆ తర్వాత నెట్వర్కింగ్ అనేది చేయాలి. ఒక విచిత్రమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే భారతదేశము మూడో ప్రపంచ దేశాలు, పేద దేశాలు, మన దేశాలలో ఈ యొక్క వ్యవసాయాన్ని వదిలేశారు, పరిశ్రమలు వదిలేశారు. ఒక నెట్వర్కింగ్, గ్లోబల్ సిటీలు వీటి మీద పడడం వల్లనే అంతరాయాలు పెరిగి ఈరోజు మనకు చాలా సమస్యలు ఏర్పడుతున్నాయని అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే నగర జీవితాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఇవన్నీ ముఖ్యంగానే, కానీ అట్ ద సేమ్ టైం దీనికి పునాదులైనటువంటి వ్యవసాయం, అన్నం తినాలి కదా, నెట్వర్క్ ఒకటే ఉంటే కాదు కదా. అదే ఎట్లా వ్యవసాయం చేస్తేనే పండుద్ది, ఊళ్ళలో పండిస్తేనే వస్తాయి కూరగాయలు, పాలు, పెరుగు, ఎవ్రీథింగ్. నేను ఒక కవిత కూడా రాశాను, పల్లెటూరు అంటే ఎంత ముఖ్యమో. అంటే నేను గ్లోబల్ సిటీని ఈ రకంగా నగర సమాజ జీవితాన్ని, ఈ యొక్క గ్లోబల్ సిటీని, నెట్వర్క్ సిస్టాన్ని ఈ రకంగా అర్థం చేసుకోవాలి. మనం ఒక సాంస్కృతికపరమైనటువంటి ఒక పెనుమార్పులో దశలో మనం ఉన్నామని అర్థం చేసుకుంటూ ఈరోజు మనము ఈ యొక్క పాఠాన్ని ఇక్కడితో ముగించి మరొక పాఠంలో మరొక కొత్త లెసన్తో మరొకసారి మనం కలుద్దాము. అప్పటివరకు సెలవు మరి ఉంటాను. సంగ్రహించండి. మొత్తంగా చివరిగా చెప్పేది ఏంటంటే చాలా కాలం అంటే నెట్వర్కింగ్ అనేది ఇప్పుడే కాదు, ఎప్పటి నుంచో పురాణ కాలం నుంచి ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు మార్పు చెంది ఒక పెద్ద పెనుమార్పు చెంది ఈరోజు ఒక వినూతమైనటువంటి ఒక విప్లవ దశలో మనం సాంస్కృతిక విప్లవ దశలో ఉన్నామని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది ఈరోజు నెట్వర్కింగ్ రెవల్యూషన్ అని మనం అర్థం చేసుకుంటూ ఈరోజు ఈ పాఠాన్ని ఇక్కడ తొమ్మిదిద్దాం. మరో పాఠం మళ్ళీ వెళ్తాం. సెలవు.
are you? Good. Huh? নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমাৰ আগৰ টপিক লগতে আগৰ শ্ৰেণীকোঠাৰে এইটো এটা কণ্টিনিউৱেশ্যন হৈ আছে চ' আমাৰ চলি আছিলে এডুকেশ্যন এণ্ড ছ'চাইটি শিক্ষা আৰু সমাজ আমাৰ মেইন টপিকটো আছিলে শিক্ষা আৰু সমাজৰ আৰু তাৰে ভিতৰত আমাৰ আজিৰ টপিকটো হ'ব শিক্ষা আৰু সামাজিক পৰিৱৰ্তন এডুকেশ্যন এণ্ড ছ'চিয়েল চেঞ্জ আজি আমি সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত অলপ বিশদভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ চ' মই ভাবোঁ সকলোৱে ইয়াতে অলপ হ'লেও সুবিধা পাব বা আমাকো অলপমান সহায় কৰি যাব চ' ঠিক আছে তো মই হ'লোঁ স্মিতা বৰ্মন য'ত মই সদায় ইয়াতে মই প্ৰায়ে ক্লাছটো লৈ আছোঁ চ' আজিও আমাৰ শ্ৰেণীকোঠালৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ চ' সামাজিক পৰিৱৰ্তন বুলি ক'লে আমি এইটোৱেই বুজোঁ যে পৰিৱৰ্তন সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ যিটো এটা শব্দ আছে এইটো হৈছে পৰিৱৰ্তন চ' আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ সকলো বস্তুৱে পৰিৱৰ্তনমুখী যে পৰিৱৰ্তনশীলটো হ'ল আমাৰ প্ৰকৃতিৰ নিয়ম আৰু এই পৰিৱৰ্তনটো অকল প্ৰকৃতিৰে নিয়ম নহয় জীৱৰো নিয়ম ল অফ লাইফ ল অফ নেচাৰ বুলি কয় তো চেঞ্জ ইজ দ্য ল অফ নেচাৰ ল অফ লাইফ চ' সেইকাৰণে কৈছে যে আমাৰ বিশ্বৰ সকলোবোৰ বস্তুৱে পৰিৱৰ্তনশীল পৰিৱৰ্তনমুখী সদায় পৰিৱৰ্তন হ'লেহে কোনো এটা বস্তুক আমি সদায় গ্ৰহণ কৰোঁ বা আমি সদায় আঁকোৱালি লওঁ যিবোৰ বস্তু স্থবিৰ হৈ যায় যিবোৰ বস্তুৰ গতি ৰৈ যায় সেইবোৰক আমি খুব কমকৈ কি কৰোঁ আগুৱাই লৈ যাওঁ বা আমি গ্ৰহণ কৰোঁ চ' সেইকাৰণে আমাৰ সেইটো হৈছে আমাৰ চেঞ্জ বা আমাৰ পৰিৱৰ্তন আৰু সেইটোৱে য'ত মানে পৰিৱৰ্তন থাকে তাতে আমাৰ জীৱ থাকে বুলি কয় চ' লৰ্ড আলফাৰ্ড টেনিছৰ মতে যিবোৰ আমাৰ পুৰণা নিৰ্দেশ পুৰণা ৰীতি নীতিবোৰ আছিল সেইবোৰ আমি আঁতৰাই এতিয়া আমি নতুন নিৰ্দেশ নতুন ৰীতি নীতিবোৰ আমি উপলব্ধি কৰিব ধৰিছোঁ আৰু আমি সকলোৱে গ্ৰহণ কৰি আছোঁ সেইকাৰণে কৈছে যে এই যে ৰীতি নীতিবোৰ বা আচাৰ ব্যৱহাৰ বা আমাৰ যিবোৰ কাষ্টমছ যিবোৰ আমাৰ সংস্কৃতি সেইবোৰ আমাৰ ক'ত পৰে সমাজৰ ভিতৰত পৰে চ' সেইকাৰণে কৈছে যে এয়া হ'ল কি আমি পুৰণি যিবোৰ আমাৰ ৰীতি নীতি নিয়ম কানুন এই সকলোকে যেতিয়া আমি তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নতুনক যেতিয়া আমি আঁকোৱালি লওঁ সেয়াই হৈছে আমাৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তন আৰু কৈছে যে এই সামাজিক পৰিৱৰ্তন চিৰপ্ৰবাহমান আমি আমাৰ যদি ইতিহাস লুটিয়াই চাওঁ তেতিয়াও আমি গম পাওঁ যে কেনেকৈ আমাৰ মানুহবোৰে বা আমাৰ যিবোৰ আদিম সমাজ আছিল সেই সমাজখন কেনেকুৱা আছিল আৰু আজিৰ সমাজখন আমাৰ কেনেকুৱা যে আদিম কালত বা যেতিয়া আমাৰ মানুহবোৰ অঘৰী জীৱন যাপন কৰিছিল তেওঁলোকেও থোপ বান্ধি আছিল তেওঁলোকৰো ৰীতি নীতি আছিল তাৰপিছত তেওঁলোকে খুব লাহে লাহে পৰিৱৰ্তনমুখী হ'ল আৰু এই পৰিৱৰ্তনৰ ফলত তেওঁলোকৰ আজি এখন আমাৰ সভ্য সমাজ যিবোৰ আমি চিভিলাইজ ছ'চাইটি বুলি কওঁ সেয়া এখন আমাৰ গঠন হৈছে আমি সেইকাৰণে কৈছে যে আমি যদি আমাৰ অতীতৰ পাত লুটিয়াই চাওঁ তেতিয়াও আমি গম পাওঁ যে সমাজ তেতিয়াৰ পৰাও কি হৈ আছে পৰিৱৰ্তন হৈ আছে আৰু খালি কেতিয়াবা কি হয় এই পৰিৱৰ্তনবোৰ আমাৰ খুব দ্ৰুতগতিত হয় আৰু কেতিয়াবা এই পৰিৱৰ্তন আমাৰ অলপ ধীৰ গতিত হয় তাৰ বাহিৰে কিন্তু পৰিৱৰ্তন সদায় হয় আৰু সেনেকে সমাজ এখনো কি হৈ আছে পৰিৱৰ্তনশীল হৈ আছে বা পৰিৱৰ্তনমুখী চ' কৈছে যে আমি যেতিয়া মানৱ সমাজৰ যেতিয়া সভ্যতাৰ ক্ৰমবিকাশ হয় তাৰ ফলত আমাৰ নতুন ৰীতি নীতি আহিছে নতুন ধাৰণা শিক্ষা ব্যৱস্থা পৰিয়াল পদ্ধতি সমাজ সংস্কৃতি বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা এইবিলাকৰ ধাৰাবাহিকভাৱে পৰিৱৰ্তন হৈ আছে কাৰণ কিয় এইবোৰৰ ধাৰাবাহিকভাৱে পৰিৱৰ্তন হৈ আছে আৰু তাৰ ফলত আমি নিজকে এজন সুনাগৰিক বা আমি এজন সবল ব্যক্তি হিচাপে আমি পৰিগণিত কৰিব পাৰিছোঁ
কাৰণ সেইকাৰণে আমাৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তন আমাৰ কাৰণে অতি দৰকাৰী সো সেইকাৰণে কৈছে যে যেতিয়া আমাৰ নতুন ব্যৱস্থা সকলোবোৰ ব্যৱস্থা শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা নতুন হৈছে আমাৰ নিজৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ চাল চলন সকলোবোৰ ব্যৱস্থা আমাৰ নতুন হৈছে পুৰণি কালত মানুহবোৰে গুহাত বাস কৰিছিল তেওঁলোকে গুহাত বাস কৰিছিল তেওঁলোকৰ জীৱিকা আছিল চিকাৰ কৰি খোৱা কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে লাহে লাহে যেতিয়া পৰিৱৰ্তন হৈ আহিল তেতিয়া আজিৰ যুগত মানুহে আমাৰ সমুদায় এখন গাঁও পাতি এখন ঘৰ বনাই সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে থাকিব ধৰিছে তাৰোপৰি ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰ অট্টালিকা সাজি এতিয়া মানুহে বাস কৰিব লৈছে সো সেইটো হৈছে আমাৰ পৰিৱৰ্তন বা আধুনিকৰণ তাৰ পিছত আগতে আছিলে জুইশলা ব্যৱহাৰ কৰি বা খৰি ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ ভাত বনোৱা হৈছিলে আমাৰ ৰন্ধা বঢ়া কাম হৈছিলে আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে আজিৰ সমাজত আমাৰ গেছ প্ৰেছাৰ কুকাৰ তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰনিক অভেনত আমাৰ খাদ্য খুব সহজতে খুব কম সময়তে বনাই আমি সুস্বাদু খাদ্য আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ বা আমি উপভোগ কৰোঁ তাৰোপৰি আমি যদি যাতায়াতৰ ফালৰ পৰা চাওঁ তেতিয়াহ'লে আগতে আমাৰ গৰু গাড়ী তাৰপিছত আমাৰ খুব গৰু গাড়ী নাও এইবিলাকৰে বা ঘোঁৰা এইবিলাকৰ দ্বাৰা চলাচল হৈছিল ৰাস্তা ঘাটবোৰ খুব ঠেক বা উন্নত মানৰ নাছিল তাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া আমাৰ যাতায়াতৰ সুগম হৈ উঠিছে আমাৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ হৈ উঠিছে আমি খুব কম সময়তে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাব পাৰোঁ ৰাস্তা ঘাটবোৰ বহল হৈছে খুব মসৃণ হৈ পৰিছে যাৰ ফলত আমি সহজতে খুব কম সময়তে আমি ভ্ৰমণ কাৰ্যত যাব পাৰোঁ বা আমি আমাৰ নিজৰ যিটো আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন যিটো আমাৰ নিজৰ গন্তব্যস্থল আছে তালৈকে আমি খুব সহজে যাব পাৰোঁ তাৰোপৰি আমাৰ যিটো প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যিখিনি আমাৰ অৱদান বুলি কওঁ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ অৱদানেতো সামাজিক পৰিৱৰ্তনত খুব বহলভাৱে প্ৰভাৱ পেলাইছে তেওঁলোকৰ অৱদান সাংঘাতিক কাৰণ যেতিয়া আমি যোগাযোগ বুলি কওঁ তেতিয়া আমি আগৰ দিনত চিঠি হওক ফোন হওক এনেকে দ্বাৰা আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ খবৰ পঠিয়াব লগা হৈছিল খবৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব লগা হৈছিল কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে আজি আমাৰ হাতত আছে ইণ্টাৰনেট আজি আমাৰ এইটো যুগ হৈছে ইণ্টাৰনেটৰ যুগ কম্পিউটাৰৰ যুগ যাৰ ফলত আমি 1 মিনিট নহয় 1 ছেকেণ্ড মাইক্ৰ' ছেকেণ্ডত আমি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ বাৰ্তা পঠিয়াব পাৰোঁ আৰু যাৰ ফলত আমাৰ কি হৈছে গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ যুগ হৈ পৰিছে আমাৰ পৃথিৱীখন এখন গাঁৱলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে আমি যেন মিনিটতে সকলো মানুহকে এটা ঠাইতে আমি লগ পাব বিচাৰিছোঁ বা আমি লগ পাইছোঁ সো এইখিনি যদি আমি থুলমূলকৈ ক'ব পাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ এইখিনি থুলমূলকৈ এয়াই যে সমাজ এখন পৰিৱৰ্তন হৈ আছে যেতিয়াই আমাৰ যিকোনো আমাৰ মনোভাৱ পৰিৱৰ্তন হয় আমাৰ সমাজৰ পৰিৱৰ্তন হয় শিক্ষাৰ পৰিৱৰ্তন হয় আমাৰ বিশ্বাসবিলাকৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে আমাৰ ৰীতি নীতি পৰিৱৰ্তন হৈছে আমাৰ সংস্কৃতি পৰিৱৰ্তন হৈছে চ' এজ এ হ'ল আমাৰ যেতিয়াই আমাৰ মডিফিকেশ্যন হয় আমাৰ যিকোনো ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰত মানে সামাজিক সংগঠনত যদি আমাৰ চেঞ্জ হয় তেতিয়াই আমি তাক কওঁ সামাজিক পৰিৱৰ্তন চ' যেতিয়া আমি সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত কেইজনমান বিখ্যাত দাৰ্শনিকে কিছুমান মতবাদ দিছিলে চ' তাৰে ভিতৰত হেৰি জনছনে কৈছিলে যে সামাজিক পৰিৱৰ্তন মানে সামাজিক সংৰচনাৰ পৰিৱৰ্তন তেওঁ কৈছিলে যে যেতিয়াই আমাৰ সামাজিক সংৰচনা যেতিয়া আমাৰ ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰটো চেঞ্জ হয় তেতিয়াই আমাৰ কি হয় ছ'চিয়েল চেঞ্জ হয় বুলি কৈছে আমাৰ যিটো ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰ ছ'চিয়েল যিটো আমাৰ সামাজিক যিটো সংগঠন যিটো আমাৰ তাৰে যিখিনি দিটছ আছে কাৰ্যাৱলী আছে তাৰ যিখিনি আমাৰ কৰ্ম আছে সেইখিনি যদি চেঞ্জ হয় তাক আমি তেতিয়া সামাজিক পৰিৱৰ্তন বুলি কওঁ তাৰোপৰি গিলিনৰ মতে আছিলে জীৱন নিৰ্বাহৰ গৃহীত প্ৰণালীৰ পৰিৱৰ্তনে হ'ল সামাজিক পৰিৱৰ্তন তেওঁ সেই একে কথাই কৈছে যে আমি যিটো জীৱন নিৰ্বাহৰ যিটো আমাৰ পৰিচালনা বা জীৱন নিৰ্বাহ কৰোঁতে আমাক যিখিনি বস্তু লাগে সেইখিনিৰ যদি পৰিৱৰ্তন হয় তেতিয়া সামাজিক পৰিৱৰ্তন হোৱা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ তাৰপিছত কিংছলি ডেভিছৰ মতে সামাজিক পৰিৱৰ্তন মানে সামাজিক সংগঠন অৰ্থাৎ সামাজিক সংৰচনা আৰু ইয়াৰ কাৰ্যাৱলীৰ পৰিৱৰ্তন প্ৰায় হেৰি জনছন আৰু কিংছলি ডেভিছে খুব একে মতবাদে দিছে তেওঁলোক দুয়োজনে খুব সামাজিক সংৰচনাৰ যিটো আমাৰ ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত তেওঁলোকে তাৰে যেতিয়া পৰিৱৰ্তন হয়
তেতিয়া সমাজৰ পৰিৱৰ্তন হয় বুলি কৈছে। সো যেতিয়া সেইকাৰণে আমি মানে এজ এ হোল ক'ব পাৰোঁ যে মুঠতে আমি থুলমূলে আমি ক'ব পাৰোঁ যে সমাজৰ যেতিয়া বাহ্যিক আৰু আভ্যন্তৰীণ গাঁথনিৰ যেতিয়া পৰিৱৰ্তন হয় বা সেই গাঁথনিবিলাকৰ সাল সলনি হয়, তাকে আমি যদি এটা ৱৰ্ড ক'ব লাগে তাকে আমি কি ক'ম, সামাজিক পৰিৱৰ্তন বুলি ক'ব পাৰোঁ। সো এইখিনি হৈছিলে আমাৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ খুব ইন্ট্ৰডাকশ্যন আৰম্ভণি বুলি যদি কওঁ। সো নেক্সট আমাৰ হ'ব যে সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰকৃতিসমূহ, নেচাৰ কেনেকুৱা, যে ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য কেনেকুৱা, ইয়াৰ ৰূপটো কেনেকুৱা। সো যেতিয়া আমি ছ'চিয়েল চেঞ্জৰ নেচাৰ ক'ব লাগে, তো প্ৰথমটোৱে হৈছে কি কৈছে যে সামাজিক পৰিৱৰ্তনবোৰ অবিৰত। ইটছ এ কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ। ই কেতিয়াও স্থবিৰ নহয় বা ইয়াক কেতিয়াও আমি ৰখাই দিব নোৱাৰোঁ। ই সুন্দৰভাৱে গতি কৰি থাকিব আৰু সেই গতিত আমি নিজকে খাপ খুৱাই গৈ থাকিব লাগিব। সেইকাৰণে কৈছে ই অবিৰত। ইয়াক কেতিয়াও আমি এনেকুৱা নহয় যে কোনোবা সময়ৰ কাৰণে ই ৰৈ গৈছে আৰু তাক আমি সংগ্ৰহালয়ত বন্ধাই ৰাখিছোঁ। আমি কেতিয়াও ইয়াক মিউজিয়ামত ষ্ট'ৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। ই একদম কণ্টিনিউৱাছ, অবিৰত। ই একদম সুন্দৰভাৱে ই গতি কৰি থাকিব। সো প্ৰথমটোৱে হৈছে আমাৰ অবিৰত। 2 নম্বৰটো কৈছে বিশ্বজনীন, কৈছে ইউনিভাৰ্চেল, যে কৈছে যে এই যে সামাজিক পৰিৱৰ্তন হৈছে সেয়া ইউনিভাৰ্চেল, সকলো জাগাতে সকলো ক্ষেত্ৰতে হৈছে। সমাজৰ সকলোবোৰ ক্ষেত্ৰতে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তন দেখা দিছে। যেনেকৈ আমাৰ মনোভাৱ, মূল্যবোধ, যিবোৰ আমাৰ বিশ্বাস আছে, যিবোৰ আমাৰ জনসংখ্যাৰ যিবোৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যিবোৰ বিকাশ হৈছে, এই সকলোবোৰে হৈছে আমাৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত, সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ ফলত এই সকলোবোৰ বস্তুৰ আমাৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে। সেইকাৰণে কৈছে ই বিশ্বজনীন, সকলো জাগাত সকলো ক্ষেত্ৰতে হয় বা বিশ্বৰ সকলো ঠাইতে ইয়াক দেখা গৈছে বা ই পৰিৱৰ্তন হৈ আছে। অকল এখন সমাজতে নহয়, বিশ্বৰ সকলোবোৰ চুকে কোণে ঠায়ে সকলোবোৰ ক্ষেত্ৰত এজন মানুহৰ, এজন ব্যক্তিৰ, এখন দলৰ, এটা অনুষ্ঠানৰ সকলোবোৰ জাগতে ই পৰিৱৰ্তন হৈ গৈ আছে। ই পৰিৱৰ্তনশীল। নেক্সট কৈছে পৰিৱেশৰ লগত জড়িত, কৈছে যে সামাজিক পৰিৱৰ্তন পৰিৱেশৰ লগত জড়িত। সো পৰিৱেশ বুলি ক'লে আমাৰ দুটা আহে, এটা হ'ল আমাৰ ভৌগোলিক পৰিৱেশ আৰু এটা হ'ল আমাৰ সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ। সো আমি সকলোৱে জানো যেতিয়াই আমাৰ ভৌগোলিক বা সাংস্কৃতিক পৰিৱেশৰ পৰিৱৰ্তন হয়, তেতিয়াই মানুহৰ আচবাব, মানুহৰ আচৰণ বা মানুহৰ ব্যৱহাৰ, মানুহৰ সংস্কাৰ সকলোবোৰ পৰিৱৰ্তন হয়। আৰু তেতিয়াই কি হয়, লগে লগে সামাজিক পৰিৱৰ্তনো দেখা দিয়ে। নেক্সট হৈছে লোক সমাজৰ পৰিৱৰ্তন, কৈছে যে সামাজিক পৰিৱৰ্তন অকল এজন ব্যক্তিৰ তাতে নহয়, মানে ই ইণ্ডিভিজুৱেল নহয়, ই সকলো মানুহৰ ক্ষেত্ৰতে হ'ব, দলগতভাৱে হ'ব। এজন মানুহৰ যদি সামাজিক পৰিৱৰ্তন হয়, তেতিয়াহ'লে অকল তেওঁৰ পৰিৱৰ্তন নহয়, তেওঁৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ পৰিৱৰ্তন নহয়, এজ এ হ'ল গোটেই সমাজখনৰ, গোটেই লোক বা সম্প্ৰদায়খিনিৰ বা দলগতভাৱে যিখিনি মানুহে থাকে, সকলোৰে কি হয়, পৰিৱৰ্তন হয় বুলি কৈছে। সেইকাৰণে কৈছে সামাজিক পৰিৱৰ্তন এজন ব্যক্তি প্ৰধান নহয়, ই এজন লোক সমাজৰ, ই সকলোকে এটা দলত চেঞ্জ হৈ যায়। নেক্সট কৈছে সময়ৰ লগত জড়িত। ইয়াতে কৈছে যে যেতিয়া আমাৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তন সময়ৰ লগে লগে চেঞ্জ হয়, এইটো আমি বাৰবতি মই কৈ আছোঁ, সময়ৰ লগে লগে ই পৰিৱৰ্তন হৈ যায়। যেতিয়া আমাৰ নতুন আৱিষ্কাৰ হয়, নতুন কিবা পদ্ধতি হয়, নতুন কিবা আমাৰ ব্যৱহাৰ, নতুন কিবা সংস্কাৰ আহে, তেতিয়াই লাহে লাহে আমি কি কৰোঁ, আমাৰ যিবোৰ পুৰণি সংস্কাৰ আছে বা পুৰণি যিবোৰ আমাৰ অৱদান আছে, সেইবোৰক আমি লাহে লাহে পৰিত্যাগ কৰোঁ বা সেইবোৰক আমি ব্যৱহাৰযোগ্য নহয় বুলি আমি এঠাইত থৈ কিনে আমি নতুনক আঁকোৱালি লওঁ। আমি নতুন আৱিষ্কাৰ বা নতুন পদ্ধতিৰ দ্বাৰা আমি আগুৱাই গৈ থাকোঁ বা সেইবোৰক আমি গ্ৰহণ কৰোঁ। সেইকাৰণে কৈছে যে সময়ৰ লগতো ই জড়িত। নেক্সট কৈছে সামাজিক পৰিৱৰ্তন পৰিকল্পিতও হ'ব পাৰে আৰু কেতিয়াবা ই অপৰিকল্পিতও হ'ব পাৰে। সো খুব সুন্দৰ এটা পইণ্ট যে কৈছে যে সামাজিক পৰিৱৰ্তন কেতিয়াবা আমি প্লেনিং কৰোঁ, পৰিকল্পনা কৰি আমি কেতিয়াবা সামাজিক পৰিৱৰ্তন ঘটাওঁ। আমি এটা আইডিয়া লওঁ বা আমি এটা
আমি এটা এজুম কৰি লওঁ যে এনেকুৱা এটা পৰিৱৰ্তন হ'লে আমাৰ সমাজৰ কাৰণে ভাল হ'ব। চ' সেই হিচাপে আমি পৰিৱৰ্তনমুখী হৈ পৰোঁ বা আমি পৰিৱৰ্তনশীল গতিত আমি এটা প্লেনিং বনাই লওঁ বা আমি এটা প্ৰকল্প বনাই লওঁ বা আমি পৰিকল্পিতভাৱে আমি আগুৱাই যাওঁ। আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় যে সামাজিক পৰিৱৰ্তন আমাৰ অপৰিকল্পিতভাৱে আহে। যেনেকে আমাৰ কেতিয়াবা যেতিয়া আমাৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগবিলাক আহে, কাৰণ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগবিলাক সদায় আমাৰ অপৰিকল্পিতভাৱে হয় আৰু সেইবোৰে আমাৰ সদায় সকলো জাগাতে বাধা হিচাপে আমি সিহঁতক বাধা হিচাপে কওঁ, কাৰণ সিহঁতে সকলোবোৰ উন্নতিৰ দিশত বা সকলোবোৰ পৰিকল্পনাত কেতিয়াবা সিহঁতে বাধা হৈ পৰে। চ' সেইকাৰণে কৈছে কেতিয়াবা বানপানী, ভূমিকম্প, তাৰপিছত আগ্নেয়গিৰিৰ বিস্ফোৰণ, তাৰপিছত যিকোনো ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগবিলাকৰ ফলতো কেতিয়াবা কি হয়, সমাজ এখনৰ সাংঘাতিকভাৱে পৰিৱৰ্তন হয়। সমাজখনৰ যিখিনি সমাজখনৰ যিখিনি এটা ৰুল আছিলে, যিখিনি এটা নিয়ম আছিলে, যিখিনি মানুহবিলাকৰ যিখিনি জীৱিকা আছিলে, মানুহবিলাকৰ যেনেকুৱা জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালী আছিল, সকলোবোৰ জাগাতে ই এফেক্ট কৰি যায়। সেইকাৰণে কৈছে যে তেতিয়া আকৌ সামাজিক পৰিৱৰ্তনটো কমপ্লিটলি চেঞ্জ হৈ যায়। কেতিয়াবা সেই সামাজিক পৰিৱৰ্তনটো ঊৰ্ধ্বগামীও হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা সেই পৰিৱৰ্তনটো নিম্নগামীও হৈ যাব পাৰে। চ' সেইকাৰণে কৈছে যে কেতিয়াবা সামাজিক পৰিৱৰ্তন পৰিকল্পিতও হ'ব পাৰে বা কেতিয়াবা অপৰিকল্পিতভাৱেও হ'ব পাৰে। নেক্সট কৈছে যে ভৱিষ্যতবাণী সম্ভৱ নহয়। কৈছে যে সামাজিক পৰিৱৰ্তন যে হ'বই, তাৰ কাৰণে আমি কোনো ভৱিষ্যতবাণী দিব নোৱাৰোঁ, যে আমি আগতে অনুমান কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি এইটো অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে নতুন এটা প্ৰকল্প বা নতুন কিবা এটা প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ফলত বা নতুন আৱিষ্কাৰৰ ফলত আমাৰ বহুত সমস্যা সমাধান হ'ব। আমাৰ জনসংখ্যাৰ প্ৰব্লেম সমস্যা হ'ব, আমাৰ নিবনুৱা সমস্যা দূৰ হ'ব, আমাৰ জীৱন ধাৰণ আমি আৰু সহজ কৰি তুলিম। এইখিনিলৈকে আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু এই যে যিখিনি প্ৰযুক্তিবিদ্যা আহিব, যিখিনি আমাৰ নতুন আৱিষ্কাৰৰ ফলত যিখিনি আমাৰ সহজ হ'বতো হ'ব, কিন্তু তাৰ ফলত কেতিয়াবা আমাৰ সমাজৰ আশা আকাংক্ষা, তেওঁলোকৰ ৰীতি নীতি, তেওঁলোকৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ আমি কিন্তু কি কৰিব নোৱাৰোঁ, অনুমান কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে কৈছে যে সামাজিক পৰিৱৰ্তনত আমি কেতিয়াও ভৱিষ্যতবাণী আমি দিব নোৱাৰোঁ বা আমি কোনো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। নেক্সট আছে শৃংখল প্ৰক্ৰিয়াৰ অনুক্ৰমণত হয়। কৈছে যে সামাজিক পৰিৱৰ্তন যেতিয়া হয় সেইটো এটা শৃংখলা প্ৰক্ৰিয়াত হয়। যে এজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে যিকোনো ধৰণৰ উদ্যোগ হওক, যিকোনো ধৰণৰ নগৰলৈ হওক বা যিকোনো ধৰণৰ নতুন জীৱিকা, যদি এটা সুন্দৰ জীৱিকা তেওঁ পায় বা তেওঁ সেই সুন্দৰ যেতিয়া উদ্যোগীকৰণত তেওঁ উদ্যোগত জীৱিকা লয় বা নিজকে যদি এটা ভাল তেওঁ নিজে যদি পৰিৱৰ্তন হৈ যায়, তেতিয়াৰ লগে লগ কিন্তু তেওঁৰে যে অকল পৰিৱৰ্তন হ'ব সেনেকুৱা নহয়, তেওঁৰ লগত থকা পৰিয়ালৰ নীতি নিয়ম, পৰিয়ালৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ, পৰিয়ালখনৰ থকা লোৱা, খোৱা লোৱা, সকলো জাগাতে কি হয়, পৰিৱৰ্তন হয়। সেইকাৰণে কৈছে যে ই এটা শৃংখল অনুক্ৰমতহে ক্ৰমিত হয়। কাৰণ অকল সেই লোকজনৰ লগত জড়িত থকা তেওঁৰ যিখিনি বিশ্বাস, তেওঁৰ যিখিনি আত্মবিশ্বাস, তেওঁৰ যিখিনি শৃংখলাবদ্ধ জীৱন, তেওঁৰ যিখিনি নিজৰ যিখিনি আৰু উচ্চ আকাংক্ষা, সেইখিনি যেতিয়া পৰিৱৰ্তন হ'ব, তেওঁৰ লগত জড়িত হৈ থকা সকলো মানুহৰে কি হ'ব, লাহে লাহে পৰিৱৰ্তনশীল হৈ যায়। সেইকাৰণে কৈছে যে এইটো শৃংখল প্ৰক্ৰিয়াত হয়গে। কেতিয়াবা কি হয়, সৰু ঘটনাৰ পৰাই সামাজিক পৰিৱৰ্তন হয় বুলি কৈছে। যে সৰু কিছুমান ঘটনাৰ পৰাই কেতিয়াবা সমাজ এখনৰ সকলোবোৰ নিয়ম, সকলোবোৰ সাংস্কৃতিক, কালচাৰেল, সকলোবোৰ চিষ্টেম চেঞ্জ হৈ যায়। আৰু তেতিয়াই সেইটো আমাৰ কি কৈছে, সেইকাৰণে কৈছে যে কেতিয়াবা সৰু সৰু ঘটনাৰ পৰাও আমাৰ কি হয়, সামাজিক পৰিৱৰ্তন হয়। চ' আমি যদি ক'ব লাগে যে মূলতে আমি সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ নেচাৰটো আমি এইকেইটা পইণ্টেৰে আমি খুব সুন্দৰকৈ আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ। নেক্সট হৈছে যে সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণসমূহ, যে কি কি কাৰণত সামাজিক পৰিৱৰ্তন হয়। চ' প্ৰথমটোৱে হৈছে আমাৰ মনস্তাত্ত্বিক কাৰণ, যিটোক আমি চাইকলজিকেল ফেক্টৰ বুলি কওঁ। চ' চাইকলজিকেল ফেক্টৰ বুলি ক'লে আমি সকলোৱে জানো যে মানুহে সদায় নেচাৰক ভাল পায় বা পৰিৱৰ্তনক ভাল পায়।
আৰু মানুহে সদায় পৰিৱৰ্তনশীল মনোভাৱক বা নতুন বস্তু গ্ৰহণ কৰিবলৈ মানুহে সদায় উৎসুক বা নতুন অভিজ্ঞতা ল'বলৈও সদায় উদ্বিগ্ন হৈ থাকে। মানুহে যেতিয়া নতুন বস্তুক আঁকোৱালি ল'বলৈ ইচ্ছুক হৈ থাকে বা উদ্বিগ্ন হৈ থাকে, তেতিয়া কৈছে যে তেতিয়া আমাৰ কি হয়, সেইকাৰণে আমি খুব সহজে আমি নতুন আমি কাষ্টমছ, নতুন ৰীতি নিয়ম, নতুন ধাৰণা, নতুন পদ্ধতিবিলাক আমি খুব সোনকালে আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ সেইটো কৈছে সেইটো আমাৰ চাইকলজিকেল ফেক্টৰ, কাৰণ সেইটো আমাৰ মনোবিজ্ঞানী, সেইটো আমাৰ মনৰ ভিতৰৰ পৰা আহে, কাৰণ আমি সকলোৱে চেঞ্জ ভাল পাওঁ। চ' সেইকাৰণে কৈছে প্ৰথম কাৰণটোৱে কৈছে আমাৰ মনস্তাত্ত্বিক কাৰক। 2 নম্বৰ কাৰণটো কৈছে যে আদৰ্শগত কাৰক। আদৰ্শগত কাৰক মানে আমাৰ যিবোৰ আইডিঅলজিকেল ফেক্টৰ বুলি আমি কওঁ, যে কেতিয়াবা ৰাজনৈতিক, সামাজিক বা ধৰ্মীয় যিবোৰ মতাদৰ্শন আছে বা তেওঁলোকৰ যিখিনি অপিনিয়ন আছে, সেই অপিনিয়ন কি তেওঁলোকৰ যিখিনি মতবাদ আছে, সেই মতবাদখিনিৰ পৰাও আমাৰ তেওঁলোকৰ মতবাদৰ ফলতো আমাৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তন হয়। কাৰণ তেওঁলোকে বহুত ভাবি গুণি বা তেওঁলোকৰ যিখিনি আইডিয়েল আছে, তেওঁলোকৰ যিখিনি ভেলু আছে, সেই মূল্যবোধ আছে, সেইখিনিৰ পৰাও কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ সামাজিক গাঁথনি আৰু আমাৰ যিটো সামাজিক সম্পৰ্ক আছে তাতে পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে। চ' তেওঁলোকৰ যিখিনি আইডিয়লিজিম আছে সেইখিনিৰ পৰা আমাৰ পৰিৱৰ্তন হয়। যেনেকে আমাৰ বুদ্ধিজিম মানে আমাৰ বুদ্ধ ধৰ্ম, ইছলাম ধৰ্ম, তাৰপিছত আমাৰ জৈন ধৰ্ম, আমাৰ হিন্দু ধৰ্ম, তাৰপিছত আমাৰ যিমান আমাৰ আদৰ্শগত মতবাদবিলাক আছে, তেওঁলোকৰ সকলোৰে নিজা কিছুমান কি আছে, ভেলু আছে, কিছুমান নিজা তেওঁলোকৰ ৰীতি নীতি আছে, নিয়ম আছে, আৰু সেইবিলাকৰ প্ৰভাৱ আমাৰ সমাজ এখনত পৰে, আৰু তাৰ দ্বাৰাই কি হয় সমাজ এখনৰ পৰিৱৰ্তন হয়। নেক্সট কৈছে কি আমাৰ সংস্কৃতি, যিটো আমাক কৈছে কালচাৰেল ফেক্টৰ। চ' কৈছে যে সমাজৰ কালচাৰ বুলি ক'লে যে আমাৰ সকলোখিনি আমাৰ কালচাৰ আছে, আমাৰ সকলোৰে সংস্কৃতি বেলেগ বা আমি নিজৰ সংস্কৃতিক আমি সন্মান কৰাৰ লগতে আনৰ সংস্কৃতিকো আমি সন্মান কৰিব লাগে বা তেওঁলোকৰ ভেলুজবিলাক আমি বুজিব লাগে। আৰু সেইবিলাকৰ প্ৰভাৱ আমাৰ যিবোৰ ৰীতি নীতি আছে, যিবোৰ পৰম্পৰা আছে, যিবোৰ বিশ্বাস আছে, মূল্যবোধ আছে, আমাৰ নিয়ম, আমাৰ জীৱনৰ মানদণ্ড সকলোতে প্ৰভাৱ পেলায়। সেইকাৰণে কৈছে যে সংস্কৃতি, যিটো আমাৰ কালচাৰ বুলি কওঁ, তাৰ প্ৰভাৱ খুবেই আছে। কাৰণ আমি এনেও জানো সংস্কৃতি হ'ল সমাজ এখনৰ মেৰুদণ্ড স্বৰূপ। যেতিয়াই আমাৰ সংস্কৃতিটো খুব দৃঢ় হ'ব, তেতিয়া আমাৰ সমাজখনো দৃঢ় হৈ যায়। কাৰণ সংস্কৃতিৰ সকলো বস্তুৰ প্ৰভাৱ আমাৰ সমাজত পৰে, আৰু এনেকেই আমাৰ সমাজৰ পৰিৱৰ্তনতো ই আমাক সহায় কৰি আহিছে। নেক্সট আছে যুদ্ধ, যিটো আমি ৱাৰ বুলি কওঁ। চ' আমি সকলোৱে জানো যে যেতিয়া এখন যুদ্ধ বিগ্ৰহ হয়, তেতিয়া চব ফালে আমাৰ প্ৰভাৱ পৰায়। অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্ৰ সকলো জাগাতে সকলোৰে স্থিতিটো অলপমান লৰিব ধৰে বা সকলোৰে যিটো স্থায়িত্ব সেইটো অলপমান বিশৃংখল হ'ব ধৰে। তেতিয়া কি হয়, যুদ্ধৰ ফলত কেতিয়াবা জনসংখ্যাৰ পৰিমাণ কমি যাব পাৰে। তাৰপিছত তাৰ লগতে যিটো আমাৰ অৰ্থনৈতিক স্থিতি সেইটোৰো পৰিৱৰ্তন হয়, আৰু লিংগৰ যেতিয়া অনুপাত, যিটো মেইল আৰু ফিমেলৰ ৰেচিঅ' তাতেও পৰিৱৰ্তন হয়। চ' কৈছে যে এজ এ হোল যেতিয়া আমাৰ যুদ্ধ হয়, আমাৰ ৱাৰ হয়, তেতিয়া আমাৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তনত বহুত বেয়াকে আমাৰ প্ৰভাৱ পেলায়। চ' এই প্ৰভাৱটো আমাৰ নিশ্চয় আমাৰ পজিটিভ নহয়, ইয়াৰ আমাৰ সেইটোতো নেতিবাচকহে আমাৰ প্ৰভাৱ পেলায়। কিন্তু আমাৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তন সি হৈছে, বেয়া প্ৰভাৱ পেলালেও সি সামাজিক পৰিৱৰ্তনত আমাৰ যুদ্ধই বাৰুকৈ প্ৰভাৱ পেলায়, বা যুদ্ধৰ ফলত আমাৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তন হয়। নেক্সট আছে আমাৰ নতুন মতামত আৰু চিন্তা। চ' যেতিয়া কি হয়, আমাৰ সমাজ সংস্কাৰক, আমাৰ সমাজ বিজ্ঞানীবোৰ, আমাৰ শিক্ষাবিদ, ৰাজনীতিবিদ, প্ৰযুক্তিবিদ, আমাৰ যিবোৰ উদ্ভাৱক, তেওঁলোকে কি হয়, তেওঁলোকৰ অৱদান খুবেই বেছি। কাৰণ তেওঁলোকে খুব সুন্দৰকে, তেওঁলোকে খুব যুক্তিযুক্ততাৰে বা তেওঁলোকে খুব ৰিচাৰ্চ কৰি কিছুমান আমাক মতবাদ দিয়ে বা কিছুমান আমাক অপিনিয়ন দিয়ে ৰিগাৰ্ডিং দ্য ছ'চাইটি। সমাজৰ ভালৰ কাৰণে আমাক কিছুমান মতবাদ দিয়ে, বা সমাজৰ
যিখিনি পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব সমাজৰ পৰিৱৰ্তন যেতিয়া আমি পৰিকল্পিতভাৱে কৰোঁ তেতিয়া আমি এওঁলোকক সদায় আমি কি কৰোঁ আগাখনত বহাওঁ তেওঁলোকৰ মতামত আমি খুব সুন্দৰভাৱে আমি বিশ্লেষণ কৰোঁ আৰু সেইকাৰণে কৈছে যে নতুন কিছুমান মতামত বা নতুন কিছুমান চিন্তাধাৰাৰ দ্বাৰা কি হয় আমাৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তনো হয় নেক্সট কৈছে যে উচ্চ স্থিতিৰ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা গ্ৰহণযোগ্যতা সো এনেকুৱা হয় কেতিয়াবা সমাজত যেটো আমাৰ হাই লেভেল সোসাইটি আছে বা আমাৰ যেতিয়া আমাৰ উচ্চ স্থিতিৰ যিবোৰ ব্যক্তি আছে বা তেওঁৰ জীৱিকা হিচাপে উচ্চ বা তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব হিচাপে উচ্চ সো তেওঁৰ দ্বাৰা যদি সমাজৰ কিবা এটা পৰিৱৰ্তন গ্ৰহণযোগ্য হৈছে তেতিয়া আমাৰ গোটেই সমাজখনে গ্ৰহণ কৰি লয় সেইকাৰণে কৈছে সেইটো এটা আমাৰ কাৰণ বুলি কৈছে যে উচ্চ ব্যক্তিৰ যিটো গ্ৰহণযোগ্যতা সেই গ্ৰহণযোগ্যতাৰ ফলত আমাৰ সমাজেও আমাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ কিছুমান সময়ত বাধ্য হৈ পৰে আৰু এনেকুৱা কেতিয়াবা গ্ৰহণযোগ্যবিলাক আমাৰ কাৰণে খুব ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন বুলিহে কৈছে তাৰপিছত হৈছে আমাৰ জনসংখ্যাগত কাৰক আমি সকলোৱে জানো যেটো আমাৰ যেটো আমাৰ জনসংখ্যাৰ কাৰক কাৰণ কৈছে যে জনসংখ্যাৰ পৰিৱৰ্তনে আমাৰ সকলো জাগাতে পৰিৱৰ্তন কৰি দিয়ে যিবোৰ আমাৰ অৰ্থনৈতিক প্ৰতিষ্ঠান সংগঠনৰ ওপৰত ই খুব ইমিডিয়েট প্ৰভাৱ পেলায় বুলি কৈছে যেতিয়া আমাৰ কি হয় যেতিয়া জনসংখ্যাৰ ইফাল সিফাল হয় কম বেছি হয় কিবা কাৰণত যিকোনো কাৰণত যদি জনসংখ্যাৰ কেতিয়াবা বৃদ্ধি হলেও প্ৰবলেম হয় কেতিয়াবা কম হলেও আমাৰ কি হয় প্ৰবলেম হয় বা ইয়াৰ ফলত আমাৰ সমাজখনত কি হয় বহুলভাৱে প্ৰভাৱ পৰায় যেনে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ অনুপাতটো বেলেগ হৈ যায় তেওঁলোকৰ বিবাহৰ সময়ত প্ৰবলেম হয় পৰিয়াল এটাৰ কাৰণে প্ৰবলেম হৈ আহে বা মহিলাৰ যিটো অৱস্থা তাৰ ওপৰতো কি হয় সাংঘাতিকভাৱে প্ৰভাৱ পেলায় বুলি কৈছে আৰু যেতিয়া এই প্ৰভাৱবিলাক হয় তেতিয়া আমাৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰো সৃষ্টি হয় নেক্সট আছে আমাৰ ভৌগোলিক কাৰণ সো ভৌগোলিক কাৰণটো বুলি ক'লে আমাৰ যিটো ভৌগোলিক কাৰণ বুলি আমি যদি কওঁ তো ইয়াতে আমি ক'ব লাগিব যে আমি সকলোৱে দেখিছো যে আমাৰ যিটো পৰিবেশ যিটো আমাৰ ভৌগোলিক আমাৰ ষ্টেটাস যিটো আমাৰ ষ্টেটাস সেইটো দিনক দিনে চেঞ্জ হৈ আছে বা আমাৰ যদি আমি জলবায়ু কওঁ আমি যিমাৰ পৰিবেশ কওঁ সেই পৰিবেশটো পৰিৱৰ্তন হৈ আছে আৰু এই পৰিৱৰ্তনৰ ফলত সমাজখনৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে আগৰ সময়ত যেনেকুৱা আছিলে এতিয়া লাহে লাহে মানুহবিলাকে এখন সভ্য সমাজলৈ ধাৱবান হৈছে তেওঁলোকে নিজে এখন সুন্দৰ আগতে আমাৰ যেতিয়া আমাৰ আছিলে ভৌগোলিক কাৰক বুলি ক'লে আমি ক'ব পাৰো যে যেতিয়াই য'ত সুবিধা হয় যিখিনি ভৌগোলিক পৰিৱেশে আমাক সুবিধা দিয়ে হেনুকা জাগাতে মানুহে বাস কৰিব লয় যেনেকৈ আমি সকলোবোৰ সভ্যতা পাওঁ নদীৰ কাষত তেওঁলোকে বাস কৰিছিল কাৰণ নদীৰ কাষত এইকাৰণে বাস কৰিছিল কাৰণ তাতে তেওঁলোকে সকলোবোৰ সুবিধা পায় কৃষি কৰিবলৈ সুবিধা পায় তেওঁলোকৰ যাতায়াতৰ সুবিধা হয় সো সেই এখন নদী সভ্যতা যেতিয়া গঠিত হৈ গৈছিল লগে লগে কি হৈছিল সমাজ এখন হৈছিল আৰু লগে লগে তেতিয়া তেওঁলোকৰ সেইখিনি জাগাত খুব দ্ৰুত গতিত তেওঁলোকৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব ধৰিলে সো সেইকাৰণে কৈছে ভৌগোলিক এটা আমাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে নেক্সট আছে জৈৱিক কাৰণ আমি ক'ব পাৰো যে আমি যদি জৈৱিক কাৰণ বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ম যে গছ-গছনি জীৱ-জন্তু লতা চিৰিকটি এই সকলোবিলাকেই আমাৰ পৰিৱৰ্তনত সহায় কৰি আছে তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ আমাৰ কাৰণে খুব সুন্দৰ যে তেতিয়া কৈছে কি তেওঁলোক যেতিয়া আমাৰ পৰিৱেশত এই গোটেইবোৰ আমাৰ পৰিৱেশৰ কাৰণে এটা প্ৰয়োজনীয় উপাদান কিন্তু এই উপাদানটোত যদি কেতিয়াবা প্ৰবলেম হয় বা যদি জৈৱিক বা যদি আমাৰ এই জীৱ-জন্তু চৰাই-চিৰিকটি গছ-গছনি বিলাকৰ উন্নতি হয় তেওঁলোকৰ যদি বিকাশ হয় তেওঁলোকৰ যিখিনি স্থিতি সেইখিনি যদি খুব আগবাঢ়ি যায় তেতিয়া হলেও আমাৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তনটো সুন্দৰ হ'ব কাৰণ আমি সেইভাৱে আমি প্ৰগতিশীল হৈ উঠিম আৰু কেতিয়াবা যদি এনেকুৱা কিবা খৰাং বানপানী বা যিকোনো কাৰণত যদি জৈৱিক কাৰকবিলাক যদি আমাৰ নোহোৱা হৈ পৰে বা তেওঁলোকৰ যদি অস্তিত্বত যদি প্ৰবলেম হৈ আহে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তনতো ই দেখা দিয়ে বুলি কৈছে সেইকাৰণে কৈছে যে জৈৱিক কাৰকবিলাকো আমাৰ কাৰণে এটা কাৰক হ'ব পাৰে সামাজিক পৰিৱৰ্তনত নেক্সট হৈছে আমাৰ শিল্প বৈজ্ঞানিক কাৰণ
সো যেতিয়া আমি শিল্প বৈজ্ঞানিক কাৰণ বুলি কওঁ তো এইটোতো আমাৰ খুব নতুন পদ্ধতিবিলাক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে যেতিয়া আমাৰ কলাবিলাক আগুৱাই আহে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে যেতিয়া আমাৰ আৱিষ্কাৰ হয় যেতিয়া আমি নতুন নতুন বস্তু আমি উদ্ভাৱন কৰোঁ তেতিয়াই আমি গম পাওঁ যে আমাৰ সকলোবোৰ মনোভাৱ সকলোবোৰ বিশ্বাস সকলোবোৰ ৰীতি নীতি লগালগ আমাৰ কি হ'ব ধৰিছে পৰিৱৰ্তন হ'ব ধৰিছে আমি মানুহবোৰ মুক্ত ভাৱমূৰ্তি হৈ পৰোঁ আমি অপেন মাইণ্ডেড হৈ পৰোঁ আমি সকলো বস্তুকে আমি একেলগে গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি অট'মেটিক সাজু হৈ যাওঁ সেইকাৰণে কৈছে তাৰ ফলত কি হয় সামাজিক পৰিৱৰ্তন হয় যেতিয়াই আমি চবকে আঁকোৱালি ল'ব বিচাৰোঁ চবকে আমি গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াই আমাৰ কি হয় আমি তাৰমানে সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ ফালে আমি গতি কৰোঁ নেক্সট আছে যান্ত্ৰিকবাদৰ উন্নতি সো যান্ত্ৰিকবাদৰ উন্নতি বুলি ক'লে আমাৰ ইয়াতো আমি সেই নতুন আৱিষ্কাৰ বা নতুন যিবোৰ আমাৰ যন্ত্ৰপাতিৰ উদ্ভৱ হয় বা ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ ফলত আমাৰ কি হয় যিবোৰ আমাৰ নতুন যন্ত্ৰপাতিৰ উদ্ভৱ হয় বা আমাৰ ব্যৱহাৰ হয় তাৰ ফলত আমাৰ সকলোবোৰ মানুহৰ যিবোৰ চিন্তাধাৰা বা তেওঁলোকৰ যিখিনি বিশ্বাস বা তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয়তা সেইখিনি প্ৰায় পূৰ হয় বা তেওঁলোকে সেইখিনি কি হয় তেওঁলোকৰ সেইখিনিক মূল্যবোধ দিব জানা হয় সামাজিক সংগঠনবিলাক কি হয় সক্ৰিয় হৈ পৰে সেইকাৰণে কৈছে নতুন যিবোৰ যান্ত্ৰিক বা নতুন যিবোৰ যন্ত্ৰপাতি আহিলা পাতিৰ আৱিষ্কাৰেও আমাৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তনত অৱদান কৰিছে বা সি কাৰণ হৈ উঠিছে নেক্সট আছে যে উদ্যোগত নতুন পদ্ধতি আমাৰ কি হয় আমাৰ যেতিয়া উদ্যোগ গঠন হয় বুলি কওঁ আমি জানো কেতিয়া আমাৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ থাকে বৃহৎ উদ্যোগ থাকে এইবিলাকৰ যেতিয়া গঠন হয় তেতিয়া মানুহবোৰ কি হয় তেওঁলোকে সকলোৱে এটা জীৱিকা বা তেওঁলোকে নতুন বস্তুক আঁকোৱালি ল'ব পাৰে বা নতুন ধাৰণাৰ প্ৰতি ধাৱমান হয় চ' তাৰ ফলত কি হয় তেওঁলোকৰ যিবোৰ কুসংস্কাৰ আছিল তেওঁলোকৰ যিবোৰ অন্ধবিশ্বাস আছিল তেওঁলোকৰ যিটো পুৰণি কালৰ যিখিনি অপ্ৰয়োজনীয় মনোভাৱ আছিল সেই সকলোবোৰ তেওঁলোকে আঁতৰাব পাৰে আৰু তাৰ ফলত তেওঁলোকে নতুন যেতিয়া এটা আৱিষ্কাৰ দেখিছে নতুন যেতিয়া উদ্যোগত নতুন ধৰণৰ উৎপাদন দেখিছে তো তেওঁলোকে কি হয় নিজে তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকে তেওঁলোকে গোটেইবোৰ অন্ধবিশ্বাস বা কুসংস্কাৰবোৰ তেওঁলোকে আঁতৰাব পাৰে আৰু তাৰোপৰি তেওঁলোকে কি হয় ধুনীয়াকে নগৰ গঠন কৰিব পাৰে নতুন পদ্ধতিৰে তেওঁলোকে নিজকে আৰু আগুৱাই নিব পাৰে নেক্সট আছে আমাৰ নগৰীকৰণ যিটো আমি সকলোৱে জানো যে নগৰীকৰণে আমাৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তনত খুব বহলভাৱে সি অৱদান কৰিছে কাৰণ নগৰীকৰণ যেতিয়াই আমি আমাৰ নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমাৰ নিজৰ জীৱিকাৰ কাৰণে সকলো বেছিভাগ মানুহে কি হয় নগৰীমুখী হয় আৰু নগৰীমুখীত আমি আমাৰ এনেকুৱা হয় যে উচ্চ শিক্ষিত বা উচ্চ মনোভাৱ সম্পন্ন লোকসকলে নগৰত বাস কৰে বা তেওঁলোকে তাতে নিজকে খাপ খুৱাই লয় আৰু যেতিয়াই তেওঁলোকে নিজকে খাপ খুৱাই লয় নগৰীকৰণত তেতিয়াই কি হয় বুলি কৈছে সামাজিক পৰিৱৰ্তন খুব দ্ৰুত গতিত হয় সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰো যে নগৰত সামাজিক পৰিৱৰ্তন দ্ৰুত গতিত হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে আমাৰ যিবোৰ গাঁও অঞ্চল থাকে বা আঞ্চলিক অঞ্চল থাকে তাতে কি হয় সামাজিক পৰিৱৰ্তন অলপমান ধীৰ গতিত হয় সেইকাৰণে কৈছে যে নগৰীকৰণ সামাজিক পৰিৱৰ্তন হয় আৰু এইটো খুব দ্ৰুত গতিত হয় নেক্সট আছে আমাৰ যাতায়াতৰ পৰিৱৰ্তন তো আমি সেইটো আগতেও কৈ আহিছোঁ যে যাতায়াতে যেতিয়া সুগম হ'ব যেতিয়া সুস্থিৰ হ'ব যেতিয়া সুচল হ'ব যাতায়াতে যেতিয়া আমাক সুবিধাখিনি ল'বলৈ আৰু বেছি আগুৱাই দিব বা আমাক সেইখিনি গ্ৰহণ কৰাত সহায় কৰে আৰু যেতিয়া যাতায়াত হৈ যায় তেতিয়া আমি সহজতে সকলো বস্তু আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ বা আমাৰ যিবোৰ আমাৰ মনোভাৱ বা আমাৰ বিশ্বাস আছে সেইবোৰ আমাৰ পৰিৱৰ্তন হয় তো এজ এ হ'ল আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইমানকেইটা কাৰণৰ কথা আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু এই সকলোবোৰ কাৰণ আমি বিশ্লেষণ কৰিলে দেখিম যে সকলোৱে খুব বহলভাৱে সামাজিক পৰিৱৰ্তনত অৰিহণা যোগাই আহিছে বা এটা কাৰণ হিচাপে হৈ আহিছে নেক্সট আহিছে আমাৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তন আৰু শিক্ষা মানে আমি কওঁ যদি এডুকেশ্যন এণ্ড ছ'চিয়েল চেঞ্জ
চ' আমি ইয়াতে ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ যিহেতু আমাৰ যিমানবোৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তন হ'ল সেই সকলোবোৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তন যেতিয়া হ'ল আমি আগতেও কৈ আহিলোঁ যে কেতিয়াবা দ্ৰুতগতিত হয় কেতিয়াবা ধীৰ গতিত হয় বা কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় সামাজিক যিমান পৰিৱৰ্তন হৈছে সেই পৰিৱৰ্তনখিনি আমি সঁচাকৈ গ্ৰহণযোগ্য হয়নে বা সকলোবোৰ আমি গ্ৰহণ কৰাটো উচিত নে বা যিখিনি সামাজিক পৰিৱৰ্তন হৈছে সেইখিনিয়ে দেশত কিবা বেয়া প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে বা কেতিয়াবা সেই সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ ফলত শিশুৰ ওপৰত বেয়া প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে তেওঁলোকে বিপথে যাব পাৰে চ' এনেকুৱা বহু ধৰণৰ কথা আমাৰ মনলৈ আহে আৰু তেতিয়াই আমি কাৰ সহায় লওঁ শিক্ষাৰ সহায় লওঁ কাৰণ আমি জানো শিক্ষাই এনেকুৱা এটা সঁজুলি বা এনেকুৱা এটা অস্ত্ৰ যিয়ে আমাক সঠিক জাগাত বা সঠিক ঠাইত নিৰূপণ কৰাত সহায় কৰে বা আমাৰ দিশ নিদৰ্শক বা তেওঁলোকে আমাৰ দিশটো দেখুৱাই দিয়ে চ' সেইকাৰণে কৈছে যে সামাজিক পৰিৱৰ্তন আৰু শিক্ষাৰ মাজত এক নিবিড় সম্পৰ্ক আছে কাৰণ শিক্ষা যিমানেই আগুৱাই গৈ আছে সমাজ পৰিৱৰ্তন হৈছে সামাজিক পৰিৱৰ্তন হৈছে মানুহৰ সকলো ভাৱধাৰা সকলো মনোভাৱ বিকশিত হৈছে বা পৰিৱৰ্তন হৈছে আকৌ যদি আমি ওলোটাকে কওঁ যে সামাজিক পৰিৱৰ্তন যিমান হ'ব তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে আমি শিক্ষাও কি কৰিব লাগিব শিক্ষা দিব লাগিব কাৰণ সেইকাৰণে কৈছে যে সামাজিক পৰিৱৰ্তনটো চাইহে আমি শিক্ষা দিব লাগিব বা আমি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে এই দুটাৰ মাজত কি কৈছে নিবিড় সম্পৰ্ক আছে সেয়ে কৈছে যে শিক্ষাৰ ওপৰত সমাজৰ পৰিৱৰ্তনৰ বেগ নিৰ্ভৰ কৰে চ' যে যেতিয়া এখন শিক্ষিত সমাজ হয় শিক্ষিত সমাজত সামাজিক পৰিৱৰ্তন খুব দ্ৰুতগতিত হয় কাৰণ মানুহবোৰ শিক্ষিত তেওঁলোকে সকলোবোৰ বস্তু বিশ্লেষণ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে সকলোবোৰ বস্তু এটা সন্তুলিতভাৱে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা সকলোবোৰ বস্তুৰ প্ৰয়োজনীয়খিনি লৈ অপ্ৰয়োজনীয়খিনি তেওঁলোকে পৰিত্যাগ কৰিব জানে চ' সেইকাৰণে কৈছে যিখন সমাজ শিক্ষিত সেই শিক্ষিত সমাজত সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ বেগ দ্ৰুত হয় আৰু যিখন আৰু আমি এনেও জানো অশিক্ষিত সমাজ এখন স্থবিৰ সেইখন বহু দূৰলৈ গতি নকৰে বা সেইবোৰ অলপ থুনুকা বা সেইবোৰৰ অলপমান কি থাকে সমস্যা থাকে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ অশিক্ষিত সমাজবিলাকত সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ বেগ কি বুলি কৈছে খুব ধীৰ গতিত হয় বা সেইখিনি সময়ত কেতিয়াবা সামাজিক পৰিৱৰ্তনটোই দ্ৰুত দিশতো গতি কৰে বা কেতিয়াবা স্থবিৰ হৈ যাব পাৰে অলপ সময়ৰ বাবে খুব ধীৰে গতিত সি আগবাঢ়ে চ' এইকাৰণে কৈছে যে শিক্ষাই কি কৰে শিক্ষাই এজন শিক্ষাৰ্থীক উপযুক্ত জ্ঞান দিয়ে তেওঁৰ যিখিনি অৰ্হতা আছে তেওঁৰ যিখিনি পাৰদৰ্শিতা আছে এই সকলোবোৰ পাৰদৰ্শিতা তেওঁ প্ৰদান কৰে কাৰণ শিক্ষাৰ মূল উদ্দেশ্যই হৈছে জ্ঞান দিয়া সংস্কাৰ দিয়া অৰ্হতা প্ৰদান কৰা পাৰদৰ্শিতা প্ৰদান কৰা মানুহক স্কিলফুল কৰি তোলে আৰু এইবোৰ কৰি তেওঁ এজন ব্যক্তিক বা এজন শিক্ষাৰ্থীক সুনাগৰিক কৰি তোলে চ' শিক্ষাৰ যিখিনি উদ্দেশ্য আছে সেই উদ্দেশ্যখিনিৰে এখন সামাজিক পৰিৱৰ্তনটো শিক্ষাৰ এটা কি হৈছে উদ্দেশ্য কাৰণ এজন ব্যক্তিয়ে সামাজিক পৰিৱৰ্তনটো কেনেকে ল'ব সেইটোৰ কাৰণে শিক্ষাই এজন শিক্ষাৰ্থীক উপযুক্ত কৰি তোলে নেক্সট আছে শিক্ষাই বাঞ্ছিত সামাজিক পৰিৱৰ্তন আনিব পৰাকৈ জ্ঞান কৌশল দক্ষতা প্ৰদান কৰে সেইকাৰণে কৈছে যে যেতিয়া আমাৰ পৰিকল্পিত সামাজিক পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা হয় মানে বাঞ্ছিত আমাক দৰকাৰ আমাক লগা সামাজিক পৰিৱৰ্তন এখন যদি আমি আনিব লগা হয় বা সমাজ এখন আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা হয় তেতিয়া আমাক কিন্তু শিক্ষাই সহায় কৰিব কাৰণ শিক্ষাই তেতিয়া আমাক জ্ঞান কৌশল দক্ষতা আদি প্ৰদান কৰি সেই সকলোবোৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তন অনাত সহায় কৰিব নেক্সট হৈছে আমাৰ যিখিনি অন্তৰ্নিহিত ভিন্নমুখী সৃজনশীল প্ৰতিভা আছে আমাৰ যিখিনি লুকাই থকা প্ৰতিভা আছে বা আমাৰ শক্তি আছে বা আমাৰ সামৰ্থ্য আছে আদি উপযুক্ত বিষয়বস্তু আৰু পৰিৱেশত বিকশিত কৰে সেই সকলোবোৰ শক্তি উপযুক্ত বিষয়বস্তুৰ লগত জড়িত কৰা তাক আৰু বেছি ধুনীয়াকৈ পলিচ কৰিব আৰু ধুনীয়াকৈ মসৃণ কৰি তুলিব আৰু পৰিৱেশৰ বিকাশত সেইবোৰে আমাক কি কৰিব সহায় কৰিব সেইকাৰণে কৈছে শিক্ষা এনেকুৱা এটা অস্ত্ৰ বা আহিলা যিয়ে যিবোৰ আমাৰ ইনাৰ যিবোৰ আমাৰ
যিবোৰ আমাৰ ডাইভাৰ্চিভ যিখিনি আমাৰ ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ড আছে সেইটোক আমাৰ বিকশিত কৰি তোলে তাৰপিছত নেক্সট হৈছে দেশৰ বাবে সচেতন কৰা দেশৰ বাবে আমাৰ যিটো সচেতন দেশ প্ৰেম সৎ আচৰণ সহযোগিতা মূল্যবোধ জগাই তোলাৰ যিবোৰ আমাৰ মনোভাৱ সেই সকলোবোৰ মনোভাৱ আমাক শিক্ষাই কি কৰিব বুলি কৈছে শিক্ষাই বিকশিত কৰাত সহায় কৰিব কাৰণ কৈছে যে যিখিনি আমাৰ দেশপ্ৰেমমূলক ভাৱ সচেতনতা সহযোগিতা আচৰণ এই সকলোবোৰতে শিক্ষাই আমাক সহায় কৰি আছে তাৰোপৰি এই সকলোবোৰ মনোভাৱ আমাক যেতিয়া বিকশিত কৰিব তাৰ ফলত আমি দেশৰ প্ৰতি নিজৰ দায়িত্ব কৰ্তব্য দেশৰ যিবোৰ আমাৰ নিজা অধিকাৰ আছে সেই সকলো বিষয়ৰ প্ৰতি আমি সচেতন হৈ উঠিম সেইকাৰণে কৈছে যে শিক্ষাই এজন শিক্ষাৰ্থীক বা এজন ব্যক্তিক সচেতন কৰি তোলে যাতে তেওঁ নিজৰ যিখিনি আচৰণ নিজৰ যিখিনি গুণ সেইখিনি গুণ বিকশিত কৰি নিজৰ দায়িত্ব বা দেশৰ প্ৰতি থকা নিজৰ কৰ্তব্যখিনি তেওঁ খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁ পালন কৰিব পাৰে তাৰোপৰি কৈছে যে শিক্ষাই আমাৰ উপযুক্ত দক্ষ কৌশলী পাৰদৰ্শী কাৰ্যক্ষম অৰ্হতা সম্পন্ন প্ৰতিভাশালী সুনিপুণ কৰ্মী কৰি তোলে যিবোৰে আমাক মানৱ সম্পদ বিকশিত কৰাত সহায় কৰে যিবোৰ আমাৰ হিউমেন ৰিচোৰ্চ বুলি কম আমাৰ খুব দৰকাৰী কথা আমাৰ আজিৰ দিনত কাৰণ আমাৰ সকলোৰে মেইন এইমটো হৈছে মানৱ সম্পদ জগাই তোলা বা তাক বিকশিত কৰা আৰু সেইকাৰণে কৈছে যিবোৰ উপযুক্ত কৰি তোলা দক্ষ কৰি তোলা পাৰদৰ্শী কৰি তোলা সুনিপুণ কৰ্মী কৰি তোলা এনেকুৱাবোৰ যিবোৰ আমাৰ স্কিল আছে এইবোৰ আমাৰ বিকশিত কৰি মানৱ সম্পদ আল্টিমেটলি আমাৰ বিকশিত হ'ব নেক্সট আছে আমাৰ যিখিনি আমাৰ ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক সাংস্কৃতিক খেলা-ধূলা কলা সাহিত্য আদিত যিবোৰ আমাৰ প্ৰয়োজনীয় গুণ লাগে যিবোৰ আচৰণ লাগে যিবোৰ মনোভাৱ লাগে যিবোৰ আমাৰ মূল্যবোধ লাগে এই সকলোবোৰ শিক্ষাৰ দ্বাৰা অৰ্জন হয় আৰু এজন ব্যক্তি উপযুক্ত ব্যক্তি বা সুনাগৰিক হিচাপে গঢ়ি উঠে বা তেওঁ নিজৰ জীৱনটো এটা সুন্দৰভাৱে তেওঁ পৰিচালনা কৰি নিব পাৰে নেক্সট আছে যে নাগৰিকসকলে সমাজৰ অৰ্থনৈতিক ভেটি সুদৃঢ় কৰি আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি তোলে যে এজন ব্যক্তিক সমাজৰ যিখিনি অৰ্থনৈতিক ভেটি আছে সেইখিনি সুদৃঢ় কৰাত সহায় কৰিছে আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি তুলিছে শিক্ষাই আৰু কৈছে বহুত দূৰ শিক্ষাই নিবনুৱা সমস্যাও দূৰ কৰিছে কাৰণ কৈছে যে শিক্ষাত এতিয়া আমাৰ অকল যে বিদ্যালয় শিক্ষা থাকিব এনেকুৱা নহয় যিবোৰ আমাৰ কাৰিকৰী শিক্ষা যিবোৰ আমাৰ প্ৰযুক্তি শিক্ষা সকলোবোৰ যিহেতু সোমাই আছে সেইকাৰণে এজন ব্যক্তি বা এজন শিক্ষাৰ্থী আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈ উঠে লগতে তেওঁলোকৰ আমাৰ সমাজৰ পৰা বহুত দূৰলৈ আমি নিবনুৱা সমস্যা দূৰ কৰিব পাৰোঁ নেক্সট আছে যে এখন শিক্ষাই আৰু সহায় কৰিছে যে এখন পৰিৱৰ্তনমুখী ঘৰৰ শিশুৱে সময়ে সময়ে পৰিৱৰ্তন হোৱা সামাজিক ধ্যান ধাৰণা প্ৰয়োজনীয়তা আদি উপলব্ধ কৰে ইয়াতে এইকাৰণে কৈছে যে ঘৰ এখনেই মেইন এখন শিক্ষা বুলি ক'লে আমি ঘৰকো আমি সদায় সোমাই ল'ব লাগিব কাৰণ কৈছে যে যেতিয়া আমাৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা হয় তেতিয়া আমি সদায় আমি ঘৰৰ পৰা শিক্ষা পাওঁ আৰু কৈছে যে এখন ঘৰ যিখন ঘৰ শিক্ষিত যিখন ঘৰ পৰিৱৰ্তনমুখী ঘৰ সেই ঘৰখনে যেতিয়া সময়ে পৰিৱৰ্তনবোৰ গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া সেই ঘৰৰ শিশুবিলাকেও সমানে তেওঁলোকৰ ধ্যান ধাৰণা প্ৰয়োজনীয়তা আদিত কি কৰিব পাৰে তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিব পাৰে আৰু সেই হিচাপে তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে সেইকাৰণে কৈছে ঘৰো এটা মেইন এজেণ্ট বুলি কৈছে সামাজিক পৰিৱৰ্তন কৰাত সহায় কৰা নেক্সট কৈছে তো আমাৰ সবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল বিদ্যালয় যিখিনি আমাৰ স্কুল বিদ্যালয়ত কি হয় সকলোবোৰ কাৰিকুলাম বা সকলোবোৰ বিদ্যালয় পাঠ্যক্ৰম সেই সকলোবোৰ আমাৰ সমাজৰ পৰিৱৰ্তনশীলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে গঠন কৰা হয় বা আমাৰ কনষ্ট্ৰাক্ট কৰা হয় বিদ্যালয়ে আমাৰ নতুন ধাৰণা ৰীতি নীতি মূল্যবোধ পৰিৱৰ্তনশীল সামাজিক প্ৰয়োজনীয়তা আদিত বুজাত সহায় কৰে যেতিয়া আমাৰ বিদ্যালয় এখনত যোৱা যায় তেতিয়া বিদ্যালয়ত যেতিয়া সকলো ফালৰ পৰা শিক্ষাৰ্থী আহে বা সকলোৰে যেতিয়া নীতি নিয়মবোৰ বা মূল্যবোধবোৰ তেওঁলোকে জানিবলৈ ইচ্ছা কৰে আৰু তেওঁলোকে সেইবোৰ শিকি লোৱা বিদ্যালয় খুব সুন্দৰকৈ সহায় কৰি আহিছে
নেক্সট আছে আমাৰ জনমাধ্যমে সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ অৰ্থ হিচাপে কাম কৰে। জনমাধ্যম যিটো আমি এতিয়াৰ যুগত আমাৰ সকলোবোৰ বস্তু আমাৰ মাছ মিডিয়াৰ থ্ৰুৰে হয়, কাৰণ আমি এতিয়া সকলোবোৰ বস্তু আমাৰ ইণ্টাৰনেট হওক, আমাৰ ৰেডিঅ' হওক, আমাৰ টেলিভিশ্যন হওক, আমাৰ সকলোবোৰ জনসংযোগ যিবোৰ মাধ্যম আছে, সেই মাধ্যমৰ দ্বাৰা আমি পৃথিৱীৰ যিকোনো জেগাত যিকোনো ধৰণৰ আৱিষ্কাৰ হওক, যিকোনো ধৰণৰ সংগীত হওক, যিকোনো ধৰণৰ ৰীতি নীতি হওক, তেওঁলোকৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ, তেওঁলোকৰ বস্ত্ৰ, তেওঁলোকৰ ভাষা আমি খুব ইমিডিয়েট বা তাৎক্ষণিকভাৱে আমি ল'ব পাৰোঁ। আমি সেইবোৰ অনুশীলনৰ দ্বাৰা আমি নিজকে সজাই তুলিব পাৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে কৈছে যে জনমাধ্যমে আমাক সামাজিক পৰিৱৰ্তনত খুব দ্ৰুত গতিত সহায় কৰি আহিছে। কাৰণ জনমাধ্যম নহ'লে আমাৰ যিখিনি পৰিৱৰ্তন, যিখিনি আমাৰ খুব স্পীডি পৰিৱৰ্তন, যিখিনি আমাৰ স্পীডি চেঞ্জ হৈ আছে, সেইখিনি আমাৰ ইয়াতে নাহিলে হয়, বা আমাৰ যিখিনি আমাৰ পৰিৱৰ্তনৰ যিখিনি আমাৰ সুবিধা সেইখিনি আমি নাপালো হয়, বা আমাৰ যিটো মেইন এইম হৈছে যে আমি পৃথিৱীখনত এখন গাঁও বনাই লোৱা, সেইটো আমাৰ কাৰণে সম্ভৱ নহ'লে হয়। সেইকাৰণে কৈছে গ্ল'বেলাইজেশ্যনত আমাক জনমাধ্যমে খুব বাৰুকৈ সহায় কৰি আছে। তো ইয়াতে আমি এইখিনি ক'ব পাৰোঁ যে আমি যিহেতু শিক্ষাৰ সদায় কৈ আহিছোঁ, শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যই হৈছে সকলো ব্যক্তিক এজন সুনাগৰিক কৰি তোলা, বা আমাৰ সামাজিক স্থিতিটো খুব সন্তুলিতভাৱে ৰখাত শিক্ষাই আমাক সহায় কৰি আহিছে। সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে যিমান আমাৰ আগতেও মই কৈ আহিলোঁ যে শিক্ষাই সহায় কৰিছে, কাৰণ পৰিৱৰ্তনমুখী হয় সমাজ এখন, পৰিৱৰ্তনমুখী সমাজৰ সকলো বস্তু আমি গ্ৰহণ কৰিম নে নকৰিম সেইখিনিক আমি উনুকুৱাই চাবৰ কাৰণে আমাক শিক্ষাই সহায় কৰিব। শিক্ষাই যেতিয়াহে শিক্ষাক, আৰু আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইয়াতে আমাৰ শিক্ষকৰ ৰোলটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ শিক্ষক এজন হ'ল কি এখন পৰিৱেশৰ, এখন সমাজৰ তেওঁ পথ প্ৰদৰ্শক। কাৰণ তেওঁৰ নিজৰ আইডিয়েল বা তেওঁৰ নিজৰ যিখিনি ভাৱধাৰা, তেওঁৰ যিখিনি সংস্কাৰ, তেওঁৰ যিখিনি ৰীতি নীতি, সেই সকলোবোৰ কিন্তু ডাইৰেক্ট প্ৰতিফলিত হৈ উঠে সমাজখনত। সেইকাৰণে কৈছে ইয়াতে শিক্ষকৰ ৰোল খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। এজন শিক্ষকক আমি কি বুলি কওঁ, আমি তেওঁলোকক খুব সুন্দৰকৈ এটা ভঁৰাল বুলি কওঁ, জ্ঞানৰ ভঁৰাল বুলি কওঁ, বা তেওঁ এখন সমাজক কুপথে যোৱাৰ পৰা তেওঁ আনি সুপথে নিব পৰাও তেওঁলোকৰ যোগ্যতা আছে, বা শিক্ষাৰ্থীসকলক সুপথে নিয়াত যেনেকৈ শিক্ষক এজনৰ প্ৰভাৱ আছে বা শিক্ষক এজনৰ অৱদান আছে, সেনেকে সমাজখনকো নিকা কৰাত, পৰিষ্কাৰ কৰাটো কিন্তু আমাৰ শিক্ষকবিলাকৰ কি আছে, দায়িত্ব আছে। সেইকাৰণে শিক্ষকৰ ৰোলটো ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি কৈছে। কাৰণ এজন শিক্ষকে এটা শিশুক চেল্ফ ৰিলায়েণ্ট হ'বৰ কাৰণে বা আত্মবিশ্বাস হ'বৰ কাৰণে সহায় কৰিব পাৰে, বা সকলোবোৰ যিবোৰ গুণ, যিখিনি আচাৰ ব্যৱহাৰ, যিখিনি এজন শিশুৰ মাজত থাকিব লাগে, সেই সকলোবোৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ এজন শিক্ষকেহে কি কৰিব পাৰে, সেইবোৰ তেওঁলোকে তাতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে। আৰু আমাক কৈছে যে শিক্ষক এজন সদায় তেওঁৰ আইডিয়াবোৰ, তেওঁৰ ধাৰণাবোৰ সুন্দৰ বুলি কৈছে, খুব সুস্থ ধাৰণাৰে তেওঁ সমৃদ্ধ হৈ থাকে। তেওঁক কৈছে থিংক টেংক বুলি কৈছে। তেওঁৰ ভিতৰত তেওঁৰ সকলোবোৰ ভাবিব পৰা শক্তি আছে, বা তেওঁ সকলোবোৰ বস্তু বিশ্লেষণ কৰিব পৰা শক্তি আছে। চ' সেইকাৰণে কৈছে যে যেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তনে নাহক কিয়, এজন যদি শিক্ষকে সেই পৰিৱৰ্তনখিনি নিজে বিশ্লেষণ কৰি শিশুৰ আগত দাঙি ধৰে, কোনটো ল'ব লাগে, কোনটো নল'ব লাগে, বা এনেকুৱা ধৰণৰ মূল্যবোধবোৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ মনোভাৱ যদি শিশুবিলাকৰ ভিতৰত জগাই তুলিব পাৰে, তেতিয়া এজন শিশুই সাংঘাতিকভাৱে উপকৃত হ'ব। কাৰণ সেইকাৰণে কৈছে যে শিক্ষক এজনৰ ৰোল ইয়াতে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। শিক্ষকবিলাকে যিবোৰ আমাৰ সমাজৰ যিবোৰ ছ'চিয়েল এভিল বুলি কওঁ, সমাজৰ যিখিনি আমাৰ বেয়া দিশ আছে, বা যিখিনি আমাৰ ইল প্ৰেক্টিচ বুলি কওঁ, যিখিনি আমাৰ বেয়া
বেয়া প্ৰেক্টিছ বা কুসংস্কাৰবিলাক আছে বা অন্ধবিশ্বাসবিলাক আছে বা আমাৰ সমাজৰ যিখিনি দৃষ্টিভংগী আছে সেই সকলোখিনিকে কিন্তু মডিফাই কৰাৰ ক্ষমতা অকল শিক্ষকজনৰে আছে বুলি কৈছে কাৰণ শিক্ষকজনৰ যিখিনি কোৱালিটি বা তেওঁৰ যিখিনি কৌশল তেওঁ কৌশলপূৰ্ণভাৱে সেই গোটেইবোৰ বেয়া প্ৰেক্টিছবিলাক বেয়া বস্তুবিলাকক আঁতৰাই কিনে এখন সুন্দৰ সমাজ গঢ়াত লাগিব লাগে বুলি কৈছে আৰু সেইকাৰণে শিক্ষকৰ ইয়াতে অৱদান বাৰুকৈ আছে তাৰোপৰি কৈছে যে যেতিয়া এখন শিক্ষিত এজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া ভাল উচ্চ শ্ৰেণীলৈ যায় তেওঁ নিজে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি বা তেওঁ যদি হাইলি কোৱালিফাইড হয় উচ্চ শিক্ষিত হয় তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰে তেতিয়া তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তনশীল সমাজখনৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজকে সদায় প্ৰেক্টিছ কৰি থাকে প্ৰশিক্ষণ কৰি থাকে বা নিজকে সদায় সেই পৰিৱৰ্তনশীল সমাজৰ লগত খাপ খুৱাবকে নিজকে কি কৰে সক্ষম বনাই ৰাখে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ জীৱিকা আছে আমাৰ যিবোৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত আছে যেনেকৈ আমাৰ কিছুমান হ্ৰস্বকালীন মানে বা কিছুমান দীৰ্ঘকালীন আমাৰ কিছুমান প্ৰশিক্ষণ হয় সেই প্ৰশিক্ষণবিলাকত আমাৰ কি হয় সকলোবোৰ ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন যেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হয় শিক্ষাৰ ফালৰ পৰা চালে যেতিয়া সামাজিক পৰিৱৰ্তন হয় তেতিয়া আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰো পৰিৱৰ্তন হয় শিক্ষা পদ্ধতিৰ পৰিৱৰ্তন হয় শিক্ষাৰ যিখিনি সিলেবাস সেইখিনিৰো আমাৰ পৰিৱৰ্তন হয় সো এনেকুৱা পৰিৱৰ্তনবোৰ শিক্ষক এজনে জানিবৰ বাবে তেওঁলোকক কি হয় বহু সময়ত আমাৰ দীৰ্ঘকালীন প্ৰশিক্ষণ বা আমাৰ হ্ৰস্বকালীন প্ৰশিক্ষণ কিছুমান হয় যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে নিজকে কি কৰে কেপেবল কৰি তোলে যাতে সেই পৰিৱৰ্তনৰ লগত নিজকে খাপ খোৱাৰ লগতে শিশুবিলাককো কেনেকৈ খাপ খুৱাব পাৰিব তাৰোপৰি কি হয় আমাৰ বেছিভাগ সময়ত আমাৰ মেল পাতে আমাৰ আলোচনা বহে আমাৰ কিছুমান এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম হয় সমাজত বা আমাৰ দেশত যদি কিছুমান নতুন আৱিষ্কাৰ আহিছে বা যেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ নতুন ৰীতি নীতি বা নতুন কিবা যদি আমাৰ নতুন ব্যৱস্থা আহিছে সেই ব্যৱস্থাবিলাকক জনাবৰ কাৰণে আমাৰ ঠায়ে ঠায়ে কি হয় মেল মিটিং তাৰপিছত আমাৰ কিছুমান কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ আলোচনীত সেইবোৰ উত্থাপন কৰে বাতৰি কাকতৰ যোগেৰে মানুহক সচেতন কৰাই তোলে গণমাধ্যমৰ দ্বাৰা মানুহবিলাকক সজাগ কৰি তোলে যাতে যিখিনি পৰিৱৰ্তন আহিছে সেই পৰিৱৰ্তনখিনি আমি কিমানকে আমি ল'ব লাগিব বা তাৰে সুপ্ৰভাৱ সকলোবোৰ বস্তু দেখুৱাই দিয়ে আৰু এইকাৰণে ইয়াক কৈছে আমাৰ যেতিয়া আমি শিক্ষা কম ইনফৰ্মেল এডুকেশ্যন যে ইনফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ দ্বাৰাও আমি মানুহবিলাকক সজাগ কৰি তোলে যে পৰিৱৰ্তনমুখী সমাজখন আমি নিজকে কেনেকৈ খাপ খুৱাব লাগিব বা আমি নিজে কেনেকৈ তাতে নিজকে স্থায়ী হিচাপে আমি থাকিব লাগিব যেতিয়া আমাৰ এইখিনি আমাৰ আৰু বহুত সময়ত আমি গম পাওঁ যে যেতিয়া এখন সমাজৰ পৰিৱৰ্তন হয় তেতিয়া সেই সামাজিক পৰিৱৰ্তনবোৰ শিক্ষিত সমাজে কিন্তু বেছিকৈ উপলব্ধি কৰিব পাৰে তেওঁলোকে সেইখিনি ভালকৈ উপলব্ধি কৰিব পাৰে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ দায়িত্ব থাকে সমাজৰ দায়িত্ব আমাৰ শিক্ষিত সমাজৰ ওপৰত থাকে কাৰণ এজন ব্যক্তি যদি প্ৰকৃতভাৱে শিক্ষিত তেতিয়াহ'লে তেওঁ সমাজৰ সকলোখিনি পৰিৱৰ্তন তেওঁ ভাল বেয়া সকলোখিনি তেওঁ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বা নিজকে তেওঁ সজাই তুলিব পাৰিব সো এইখিনি আমাৰ আজিৰ আলোচনা চক্ৰ আছিলে যে সামাজিক পৰিৱৰ্তন কি সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ কেনেকৈ হয় তাৰ নেচাৰ কি তাৰ বৈশিষ্ট্যখিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ তাৰ কাৰণকেইটা চালোঁ যে কি কাৰণে আমাৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে আৰু তাৰোপৰি আমি শেষত আমি এইখিনি চালোঁ যে শিক্ষা নহ'লে যে সামাজিক পৰিৱৰ্তনটো সঠিক দিশত গতি নকৰিব চ' আল্টিমেটলি শিক্ষা এনেকুৱা এটা বস্তু এনেকুৱা এটা আহিলা এনেকুৱা এটা যন্ত্ৰ যে সামাজিক পৰিৱৰ্তনত প্ৰভাৱ পেলাই আছে আৰু সকলো বস্তু এটা উচিত দিশত গতি কৰাই আছে আৰু সকলোখিনি বস্তু খুব সুন্দৰভাৱে পৰিকল্পনা কৰাত এখন পৰিকল্পিত সামাজিক পৰিৱৰ্তন কৰাত শিক্ষাই সহায় কৰি আহিছে চ' এইখিনি আমাৰ আজিৰ আলোচনাখিনি
আমাৰ চ' নেক্সট আমি সামাজিক গতিশীলতাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম চ' ধন্যবাদ নমস্কাৰ